Hi everyone, my name is Neetu Tiwari. I am mentor for UPSC students, and many of you were asking me to make a video for Maharashtra PCS Rajya Seva paper because the exam is scheduled on 31st May 2026, and many of you gave the recently held UPSC prelims paper, and some of you are doing good there, and some of you are questioning what should be your future plan. So the most immediate one is the examination of Rajya Seva that will be held on 31st May. So best way to approach any examination is look at the PYQs. So today I am going to discuss the PYQ of 2024, and it is not going to be just a basic answer key or a detailed analysis video of 2024. It will revolve around logical thinking and how we can deduce the answer, because I have not prepared exclusively for Rajya Seva ever. However, I have got a very good marks in Rajya Seva. For example, here you can see that महाराष्ट्राचा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 मध्ये मला 11 मार्क्स अबव द कट ऑफ भेटलाय. गिव्ह मी अ सेकंड. सो इथे तुम्ही बघू शकता दॅट द कट ऑफ वॉज 110 अँड आय गॉट 121 अँड सीसॅटचा तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे आपल्याला. सो that is why I wanted to share my strategy, my approaches of Rajya Seva. And this is not applicable to just Rajya Seva only. I have scored a very good marks in UPSC prelims as well. For example, 2025's prelim, I got 26 marks above the cutoff. Cutoff was 92 for CSE and 105 for forest. I've got plus 13 marks above the forest cutoff as well. So I have some MCQ aptitude that I would like to share with the people, especially to the UPSC aspirants who are like after UPSC preparation, they are looking for the backup, or they are going to attempt this particular examination. कारण जे लोक राज्यसेवासाठी स्पेसिफिकली प्रिपेअर करत आहात त्यांना बेटर स्ट्रॅटेजीज अँड अप्रोचेस माहीत आहे. बट पीपल हु आर प्रिपेअरिंग फॉर UPSC एक्सक्लुसिव्हली अँड दे डोंट हॅव मच आयडिया अबाउट राज्यसेवा. So how to handle it and how to get the best out of it, that is my idea, and that is my approach and contribution that I want to make. So not taking a lot of time here, try to make some notes of the repeated themes, like that is my request, that notes of some facts that are repeated, at least listen to the questions carefully. You will see that 2-3 questions of 2024 directly came in 2025, and then some logics that I'll be discussing and deducing, and there are some tricks and all also, but however I'll call them as a logical deductions instead of calling them as tricks. So let us begin through questions. That is my approach. Generally अगर मेरे यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालिसिस के वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड करके बताती हूँ, एंड उसके थ्रू ही आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है. सो दैट इज द अप्रोच. व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू हाउ आई कैन अराइव टू द आंसर. एंड आई वॉज ट्राइंग टू गेट माई एक्चुअल पेपर जिससे बहुत अच्छे से समझ आता, बट आई कुडेंट फाइंड इट. और मैंने 2024 का इसलिए किया बिकॉज 2024 मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया था, तो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट पेपर टू शो. एंड इफ यू नीड आई कैन डिस्कस द 2025 पेपर एज वेल. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. फॉर द UPSC aspirants, I am going to highlight few things specifically. राज्यसेवा वाल्यांना माहीत आहे प्रॉपरली की कसा पेपर दिसतो. फॉर UPSC जनरली पेपर like is page is like this. On the left side here is Hindi and here is English, but in Rajya Seva the paper looks something like this. Here will be Marathi and below that there will be English. So whichever language you're comfortable with you can read. मी मोस्टली इंग्लिशमध्ये रीड करणार आणि जेवढं मराठी मला येते ते मी इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न पण करणार. ओके, सो लेट्स रीड. अँड आय जनरली अटेम्प्ट द पेपर इन 3 राउंड्स, आणि राज्यसेवाचा इझिली होऊ शकतो. इट्स नॉट टू लेंदी पेपर, वी कॅन क्विकली कम्प्लीट इट. सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. Who among the following founded the Tilak School of Politics? Not very sure. All the options are looking good. If I had to take a guess, I have no knowledge about it. I'll go with Shripad Amrut Dange. इथे मी लॉजिकल अंडरस्टँडिंग सांगणार. तिलक वॉज अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र and Shripad Amrut Dange is also a Maharashtrian. So most likely he can be the answer. However, I believe this is a wrong answer. Lala Lajpat Rai is the answer. जर तुम्हाला नॉलेज आहे, ग्रेट, एक्सलेंट, बॅक युअर नॉलेज. जर नॉलेज नाही आहे तर दिस इज द लॉजिकल अंडरस्टँडिंग अँड यू कॅन कम टू द आन्सर. इफ यू हॅव टू
take a risk. However, this would not be my first round's answer. This would be my maybe second or third round where I will choose this answer. Okay. Now the next question. Who among the following gave the personal sum of 25,000 to the Elphinstone Fund? So the options are all the options are competing, but Nana is a respectful word. Jagannath Shankar Sheth. So I'll be very honest. I marked it right in the real exam also. Jagannath Shankar Sheth sounds like a Sheth माणूस आहे तर 25,000 दिला असेल. And he was a rich person who can give the money to or give fund some college or something like that. आणि नाव पण असं वाटलं की नाना ऍड केलाय म्हणजे थोडं रिस्पेक्टेड वगैरे ऍड करतात तेव्हा इट इज मोर लाईकली दॅट दिस विल बी द ऑप्शन. सो नाना जगन्नाथ शंकर शेठ आणि शेठ आहे आणि पैसे दिले असा माझा पण काहीतरी लॉजिक होता. मे बी नॉट 100% ॲक्युरेट बट दिस वर्कड. नाव हु वॉज द प्रॉमिनंट पार्टिसिपेंट इन सत्याग्रह ॲट धरसाना. ये तो क्लिअरली आपल्याला माहीत पाहिजे. सरोजिनी नायडू. वी हॅव रेड इट इन द बुक्स. सो सरोजिनी नायडू आणि त्यांच्यासोबत मनीलाल जे गांधीजीचा मुलगा होता तो पण होता सोबत. सो अटलीस्ट रिमेंबर फ्यू फैक्ट्स. इफ यू डोंट नो रिमेंबर इट थ्रू दिस पेपर. क्विकली अपने को याद करते भी चलना है. 1857 कानपूरमध्ये कोण लीडर होता? क्लिअरली नानासाहेब होते. तर काहीच विचार नाही करायचा. दिस इज अ नॉलेज फॅक्च्युअल थिंग. आपल्याला माहित पाहिजे की कानपूरमध्ये नानासाहेब होते, झाशीमध्ये राणी लक्ष्मीबाई होती तसं. नाव इथे नोटेड वारली पेंटर जिव्या सोमा म्हासे वॉज ऑनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉर्ड्स. इथे मी तुम्हाला एक दिस इज नॉट अ ट्रिक. इथे मी तुम्हाला एक बेसिक गुड रीडिंग अँड एक्झाम हॉल अवेअरनेस सांगणार. काय लिहिलं इथे? अवॉर्ड्स. मराठीमध्ये पण लिहिलं असेल कोणत्या पुरस्कारांनी. सो दॅट मीन्स मोर दॅन वन. इट इज वॉट प्लुरल. अंडरस्टँड द लँग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. दिस यू कॅन ऑब्झर्व. नाव लुक ॲट द ऑप्शन नंबर 2 and 4. इथे एक एक अवॉर्ड दिलाय. ए इज पद्मभूषण आणि डी इज नॅशनल अवॉर्ड फॉर ट्रायबल आर्ट्स. तर अवॉर्ड्स सांगितलंय ना, अवॉर्ड्स म्हणजे प्लुरल. तो दिस कॅन नॉट बी आन्सर, दिस कॅन नॉट बी आन्सर. ओके. नाव काय आहे वारली पेंटर? तो वारली पेंटिंग इज ट्रायबल आर्ट दॅट वी नो. ए डी बी सी डी. सो ए काय आहे? पद्मभूषण आणि पद्मश्री मध्ये चूज करायचं ना आपल्याला. सो डू यू नो दैट पहले पद्मश्री मिलता है, उसके बाद पद्म भूषण मिलता है, उसके बाद पद्म विभूषण मिलता है. दिस इज व्हेरी लॉजिकल. मला माहित नाही आहे एक्झॅक्ट कुठला कुठला पुरस्कार भेटला होता, पण दिस इज लॉजिकल दॅट इफ आय हॅव टू चूज फ्रॉम पद्मश्री अँड पद्मभूषण देर इज अ चान्स दॅट पद्मश्री जास्त लोकांना भेटतं तर पद्मश्री आय कॅन इन्क्लूड. ऑल्सो देर इज वन मोर लॉजिक दॅट इन MPSC इट वर्क्स गो विथ मॅक्सिमम इन्क्लुजन. म्हणजे जेव्हा करेक्ट विचारलंय करेक्ट विचारलं तेव्हा मॅक्सिमम ऑप्शन जिथे आहे ते चूज करायचं आहे आणि मिनिमम एक्सक्लुजन. मॅक्सिमम इन्क्लुजन, मिनिमम एक्सक्लुजन. मॅक्सिमम इन्क्लुजन, मिनिमम एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. जिथे इनकरेक्ट विचारलंय ना तिथे मिनिमम जिथे ऑप्शन असेल ते चूज करायचं आहे. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? दॅट मीन्स की 3 मध्ये काय लिहिलंय की ए मध्ये 2 सेंटेन्स इन्क्लुडेड आहे आणि 3 मध्ये 3 स्टेटमेंट्स इन्क्लुडेड आहे. तर आय विल गो विथ द 3. ऑल्सो मोर ओव्हर द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दॅट आय हॅव शोन की लँग्वेज कसा पिक करायचा आहे. अवॉर्ड्स जे हे तुम्ही स्मॉल स्मॉल मिस करतात आणि पद्मश्री पद्मविभूषण थोडा कसा हायरार्की आहे काय आहे दॅट यू कॅन अंडरस्टँड अँड चूज इवन इफ यू आर नॉट शुअर. सिमुका फाउंडर वॉज सातवाहना. बेसिक आपल्याला नॉलेज आहे. मला तर आहे हिस्ट्रीचा. फाउंडर्स वगैरे आपल्याला पाहिजे कोण कोण आहे. फिमेल कोलॅबोरेटर विथ महात्मा गांधी इन स्ट्रगल. मिल वर्कर अहमदाबाद माहीत असेल. अनुसुईया साराभाई. आणि सपोज यू डोंट नो, सपोज यू गेस. अहमदाबाद म्हणजे कसं गुजराती सरनेम. तो अनुसुईया साराभाई साऊंड्स लाईक लिटिल गुजराती. सरोजनी नायडू. नायडू तर आपला आंध्र प्रदेश वगैरे इथे सरनेम असतो. अरुणा असफ अली मोस्ट लाईकली मराठी, सॉरी मोस्ट लाईकली गुजराती नाही आहे. दिल्ली वगैरे साईडचं असेल. कस्तुरबा गांधी लग नहीं रहा है कि महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी जॉइंड. सो मोस्टली दिस इज तो फॉर श्योर दिस इज नॉलेज. आय नो दिस बाय नॉलेज. आय हॅव रेड इट. अहमदाबाद मिल स्ट्राईक अँड ऑल. खेडा अहमदाबाद हे सगळं आपण वाचतो महात्मा गांधीचा अर्ली इयर्स. सो अनुसुईया साराबाई आहे. पण जर नाही माहीत असेल तर थिंक लाईक दिस दॅट नेम साऊंड शुड बी अहमदाबाद मिल साऊंड्स लाईक अ गुजराती नेम. ओके. So what I'm explaining is the exam hall awareness. Even if you don't know the answer, especially the UPSC candidates who don't know a lot of social reformers. For example, Jagannath Shankar Seth. तुम्ही जास्त वाचला नसेल बट MPSC वाले लोकांना माहित आहे की जगन्नाथ शंकर सेठ इज अ वेरी बिग फिगर. ही हैज डन सो मेनी थिंग्स. सो उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. आता हे रॉंग पेयर्स विचारलंय अँड बी व्हेरी अलर्ट विथ द ऑप्शन्स दॅट
एमपीएससी फ्रेम्स थोडं वेगळं आहे. युपीएससीचे ऑप्शन्स आता तर 2026चा प्रिलिम्स नंतर काही आपण बोलू शकत नाही, बट एमपीएससीचा ऑप्शन तुमच्यासाठी थोडासा डिफरंट दिसेल आणि इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरंट shock I'll not say, but it is a different that you need to interpret. So rather you look at this video completely and you understand what kind of options are given and also learn some facts from here only. If it is repeated you must get it right. Okay, सो काय विचारलंय रॉंग असा मिस नाही करायचा आहे. रॉंग व्हॉट वॉज आवर आयडिया, मॅक्सिमम, इन्क्लुजन, मिनिमम, एक्सक्लुजन, राईट. सो जनरली रॉंग इनकरेक्ट विचारलंय तर दिस इज अ ट्रिक और असं लॉजिक, बट नॉलेज इज अबव एव्हरीथिंग. सो मिनिमम वाला कुठला ऑप्शन आहे, ए आहे. जर प्युअरली बेस्ड ऑन लॉजिक प्युअरली बेस्ड ऑन हे ट्रिक जायचं असेल तर वी कॅन चूज ए, बट वी आर डेफिनेटली गोना रीड द क्वेश्चन अँड थिंक लॉजिकली. वी आर ॲस्पिरंट्स, वी शुड बी व्हेरी लॉजिकल. अब्दुल समद, फेमस पेंटर, माहित आहे हे, आय थिंक हुमायू आणलं होतं. तख्ते तौश इज पीकॉक थ्रोन. साऊंड सिम्पल. तौश, तख्त, तख्त म्हणजे काय असतो, थ्रोनच असतो. इथे तख्ते ताऊस, मयूर, सिंहासन, तो थ्रोन मतलब सिंहासन ही होता है. प्रिंस आजम शाह, बहामानी रूलर, मे बी पता नहीं होगा. बीबी का मकबरा, मेमोरियल ऑफ दिलरस बानो. आता मी आय विल शो यू सम व्हेरी गुड एक्झाम हॉल अवेअरनेस. इथे काय लिहिलंय, प्रिन्स, आणि इथे काय लिहिलंय, रूलर. इथे म्हणजे मराठीमध्ये बघू, राजपुत्र, आणि इथे शासक लिहिलंय. जर शासक असेल तर राजपुत्र कशासाठी लिहिलं असेल, राईट. प्रिन्स दारा शिको असतो ना, कारण दारा शिकोला हे मुघलची गद्दी भेटली नव्हती. ही डिड नॉट बिकेम अ रूलर बिकॉज औरंगजेबचा ते सगळं प्रकरण आपल्याला माहित आहे. सो प्रिन्स का लिहितो आपण, कारण ही वॉज नॉट अ रूलर. समथिंग लॉजिकल इट इज साऊंडिंग करेक्ट आहे की नाही आहे ते सोडू द्या, बट दिस इज द एक्झाम हॉल अवेअरनेस, रीडिंग व्हेरी केअरफुली. मे बी यू आर नॉट शुअर दिलरस बानोचा स्मारक होता की नाही होता, कुठली दुसरी बानो असेल की काय आहे, पण राजपुत्र आणि शासक ते दिस इज नॉट अलाइनिंग. I hope I'm able to explain it, the exam hall awareness. So I will go with C. Current, this is looking wrong. And B ka A is right, B is right, that I know. So B, A is right. C and D, but I feel I'll go with the minimum exclusion principle and I'll choose this. Now, this is asking about the Kothari Commission's recommendation. Compulsory and free education till 14 years. This is sounding logical. Current 14 years तर आपला कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे. आर्टिकल 21A आणि हे सगळं तर आहेच, फंडामेंटल ड्युटीज वगैरे. हायर पोझिशन फॉर इम्प्रूव्ड पे फॉर टीचर, साऊंड्स ओके. माइल्ड स्टेटमेंट दिसतो. अटलिस्ट 10%, म्हणजे 10% मिनिमम ऑफ ग्रॉस नॅशनल इन्कम स्पेंट ऑन एज्युकेशन. आय एम नॉट शुअर अबाउट, बट दिस इज फॅक्ट. डोंट थिंक की एमपीएससी मध्ये फॅक्ट्स वगैरे सगळे रॉंग असतो, असं नाही आहे. देर आर डिफरंट लॉजिक्स हिअर. बट नाव आय वॉन्ट यू अगेन थिंक लॉजिकली. 10% ऑफ ग्रॉस नॅशनल इन्कम, आपण 4-5% पण स्पेंड नाही करत आहात एज्युकेशनवर, जीडीपीचा वगैरह, किंवा तर अटलीस्ट 10% मतलब 10 से ज्यादा करना है. दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया. तो डू यू थिंक इवन इट इज लॉजिकल कि 10% से ज्यादा हम एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे करेंगे? इट पर्सनली टू मी, मैं एग्जाम हॉल में भी इसको गलत ही समझ के आई विल गो विथ ए एंड बी. अभी यहाँ पे आप ये मत बोलिए कि मॅक्सिमम इन्क्लुजन अँड ऑल. तुम्हाला ऑल ऑफ द अबव मारायचं आहे तर ठीक आहे, पण यू हॅव टू गिव्ह लॉजिक. म्हणजे सर्वात वरती तुमचं काय आहे, नॉलेज, त्याच्यानंतर लॉजिक, देन कॉमन सेन्स, लॉजिकल डिडक्शन, लँग्वेज, ऑल दोज. त्याच्यानंतर ट्रिक्स वगैरे येतो. दॅट इज द लास्ट रिझॉर्ट. ओके, सो लॉजिकली इट साउंड्स की एटलीस्ट 10% तो बहुत ज्यादा लग रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स से ले रहे हैं, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम से नहीं, लैंडलॉर्ड से. तो बेसिकली ये लैंड टैक्स है. जिजिया तो प्रोटेक्शन टैक्स है विच इज टेकन बाय ऑल द वॉज टेकन बाय ऑल द नॉन मुस्लिम्स. तो जिजिया तो नहीं होगा. खरच जकत, खम्स जगत. खम्स मेरे को याद है, मतलब वॉट एवर आई हैव रेड, इट इज अ वॉर बूटी. खुम्स टैक्स या खुम्स या खम्स, वॉट एवर इट इज रिटन. सो आई हैव स्टडीड दिस, दैट इज वाई आई नो दैट इट मस्ट बी खरज एंड जकत. आता हियर दिस यूपीएससी वाले लोगों को तो ये वाला चीज पता नहीं होता है जनरली, हु गेव दिस स्टेटमेंट काइंड ऑफ थिंग. कारण एमपीएससी मध्ये असं खूप आहे की देर विल बी अ कोट गिव्हन अँड दे आस्क यू कोणी सांगितलं होतं असं, हे कोणी सांगितलं, हे विधान कोणी केलं, असा येतो एमपीएससी मध्ये खूप. बट यूज युअर लॉजिकल ब्रेन अँड देन यू विल गेट टू द आन्सर. फॉर एक्झाम्पल दिस, लेट्स रीड द स्टेटमेंट. आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द नॅशनल इंडियन काँग्रेस 1907, okay, after the split in the Indian National Congress in 1907, okay,
who made the statement, National Congress collapsed at the Surat. This is our victory. ही अपनी जीत आहे, म्हणजे आपण जिंकलो, आपला विजय आहे असं विधान दिलंय. डेफिनेटली नॉट लोकमान्य टिळक, की म्हणजे नॅशनल काँग्रेस कोलॅप्स झाली हे विजय आहे. कारण नॅशनल काँग्रेस तर आपली स्वतःची एक पार्टी आहे. दिस इज नॉट टिळक्स विजन एव्हर. दिस कॅन नेव्हर बी एनी इंडियन, राईट? Now you think whatever answer you choose, but at least you should be logically eliminating Tilak, right? सो लॉर्ड कर्झन तर 1905 मध्ये गेला होता आणि स्प्लिट तर 1907 मध्ये झाला. तर यू कॅन कट मे बी कर्झन ऑल्सो. सो मॉर्ले किंवा मिंटो मध्ये तुम्ही एक चूज करू शकता. यू कॅन थिंक मॉर्ले तर हे होता ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सो ही वॉज इन लंडन ऍक्च्युली. He was in London. He used to sit in there, and this guy was in India. So you can, if you know all this, he was a secretary of state who used to sit in the UK. So maybe Lord Minto in India could have said it. Whoever, even Morley could have also said it. But at least eliminate 1 and 2 and choose any of these. I'll be okay. I think its answer is 4. I'm not very sure if I'm giving any wrong answer. Please correct me in the comment. Look at the official answer की जितना मुझे याद है. I'm trying to use information and then I'm sharing. नाव अब्दुल रज्जाक, याच्यावरती खूप क्वेश्चन मी बघितला होता 2024चा इयर मध्ये इन मेनी एक्झाम्स. पर्शियन ट्रॅव्हलर व्हिजिटेड विजयनगर ड्युरिंग द पिरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. आता एमपीएससी मध्ये एक ट्रिक आहे ते मी सांगते. ऑप्शन 3 देवराय 1, ऑप्शन 4 देवराय 2. जेव्हा सिमिलर लुकिंग ऑप्शन्स आर प्रेझेंट, one of them is the answer. This is the trend, not always correct but most likely one of that. म्हणजे देवराय 1 देवराय 2 मधून एक आन्सर असेल. one of them is answer. So this is one of the tricks. If you don't know anything, I know this, I have the knowledge of history. It is देवराय 2, I remember. And देवराय 1 चा कोर्ट मध्ये कोण आला होता? Anybody aware? I think Niccolo di Conti होता का? I'm not sure, but I think the traveler was Niccolo di Conti. And these Devrai 1, Devrai 2 are the similar ones. So you can choose any one amongst these two, okay? And I think the answer is Devrai 2 based on my knowledge. Now here is the book literature written by Harshvardhan. I have remembered it as PNR. हर्षवर्धन की PNR है. Priyadarshika, Nagananda and Ratnavali. This is what my understanding is. And Harshcharit is by बान भट्ट. बान भट्ट की एक और बुक है जिसका नाम है कादम्बरी. So I do remember the books and authors. So it is not a very difficult question. What is the question? Written by Harshvardhan, PNR, ACD 1. This is the answer. UPSC guys, the option filling is 1, 2, 3, 4 in MPSC, not ABCD. So OMR मध्ये तुम्हाला ABCD असा नाही दिसणार, 1, 2, 3, 4 असा दिसणार. So of course this is a small detail, but at least I am preparing you to for any shock or any different thing that you will be seeing in the examination. आता काय आहे, नेहरू रिपोर्ट मध्ये व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह? अचिव्हिंग डॉमिनियन, क्रिएशन ऑफ 2 नेशन आपण कधीच बोलू शकत नाही. आई होप यू हॅव रेड इट. दिस शुड बी द नॉलेज. आपकी हिस्ट्री इतनी तो होनी चाहिए. टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडन्स याचा आयडिया 1930 मध्ये पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू आपला कुठला सेशन होता, लाहोरचा होता ना आय थिंक, तिथे सांगितला होता. तर नेहरू रिपोर्ट वॉज 1929 आणि याचा पुढचा लेवल इज द पूर्ण स्वराज. तो कंप्लीट ये भी नहीं है. होम रूल वॉज व्हेरी अर्ली. नाव वी हॅव मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम इट. होम रूल वॉज 1916. तर होम रूल पण नसेल. अँड दिस इज बाय नॉलेज. यू कॅन एलिमिनेट ऑल्सो बाय थिंकिंग. अचिव्हिंग डॉमिनियन स्टेटस वॉज नेहरू रिपोर्ट आयडिया, राईट? नाव करेक्ट पेअर स्वदेशी मुवमेंटचा एक्सटेन्शन. घाबरायचं नाही असं क्वेश्चन बघून. ठीक आहे की कोण होता लीडर, मी तर वाचलंच नाहीये, मला आठवत नाही, असं नाही करायचंय. गपचूप वाचायचं आहे आणि गेस मारायचं आहे. अँड इट विल बी व्हेरी इझी, व्हेरी लॉजिकल. मुंबईमध्ये कोण असू शकतो? नाव चिदंबरम पिल्लई, लाला लाजपत राय, तिलक, हैदर अली. तिलक आपला महाराष्ट्रमध्ये कुठे असेल, राईट? तो क्या ऑप्शन है? मुंबई, दिल्ली, पंजाब, मद्रास. तिलक का बेस्ट पॉसिबल चीज क्या है? मुंबई, नागपूर, पुणे, सुरत असा होऊ शकतो. बट दिल्ली पंजाबमध्ये का? लाला आपल्या पंजाबचे होते ते पण माहीत पाहिजे. पिल्लई सरनेम आपला कुठला आहे, साऊथ इंडियन मद्रासचा असेल, हे पाहिजे माहीत. म्हणजे एनी वन ऑफ दीज यू गेट राईट, यू विल बी एबल टू गेट द आन्सर. घाबरायचं नाही. एक्झाम मध्ये काम होऊन कामली, व्हेरी कामली, थिंक लॉजिकली, हॅव युअर ऑल द नर्व्स कंट्रोल अँड रीड इट. जास्त स्ट्रेस नाही घ्यायचा. कामली रीड द ऑप्शन. काय विचारलंय? करेक्ट पेअर्स. ठीक आहे, करेक्ट मॅच करायचा. एचा काय आहे? एचा 3 इथे सिम्पल आला आन्सर. काय मेहनत नाहीये. बीचा 4. बी काय आहे? दिल्लीचा रजा हैदर, म्हणजे तेव्हा तर थोडे मुस्लिम रूल्स वगैरे होते दिल्लीमध्ये खूप, तर ठीक आहे. सीचा 2 आहे. सी पंजाब, बरोबर लाला असेल. सो इट इज अ इझी क्वेश्चन, अ 1 पेज क्वेश्चन, बट एन इझी क्वेश्चन.
आता काय आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॅरेक्टर. आता परत सॉरी, का असं झालं, नॉट. आता परत रिमेंबर करायचं आहे. मी रिपीटेडली आय एम टेलिंग दिस कारण आय वॉन्ट इट टू गेट फिक्स इन युअर ब्रेन दॅट आपल्याला काय पाहिजे, मिनिमम एक्सक्लुजन करायचं आहे. जेव्हा इनकरेक्ट वगैरे विचारलं तेव्हा कमीत कमी सेंटेन्स नेगेटिव्ह मध्ये काढायचं आहे. सो मे बी वी कॅन गो विथ इदर ओनली सी और ओनली ए, बट विल रीड इट. लॉजिक इज अबव एव्हरीथिंग. काय विचारलंय, इंटेन्सिव्ह सबसिस्टन्स एग्रीकल्चर. इंटेन्सिव्ह कल्टिवेशन म्हणजे आय वुड लाफ इट जर इंटेन्सिव्ह कल्टिवेशन नाही होत असेल तर कशासाठी नाव इंटेन्सिव्ह सबसिस्टेंस असा लिहिलंय. ये जो नाम है ये इसी की वजह से तो होगा, म्हणजे काय आहे हे बेकार. तो दिस मस्ट बी करेक्ट. अॅनिमल हजबंड्री इज अ कॉम्प्लिमेंटरी बिझनेस टू एग्रीकल्चर. आणि हे ना आपलं जॉग्रफीची ह्युमन जॉग्रफी वगैरे तिथे आहे. सो इंडियाचा आय थिंक पॅटर्न इज लाईक दिस. सो इंडियामध्ये आपला इंटेन्सिव्ह सबसिस्टन्स असंच आहे. सो इंटेन्सिव्ह नाव काय, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. इट इज अ कॉम्प्लिमेंटरी बिझनेस. ठीक आहे. वास्ट साईज ऑफ फार्म हे तर नाहीच आहे ना. इंडियाचा विचार करा तुम्ही, आहे का मॅक्सिमम यील्ड प्रोडक्शन पर हेक्टर. दिस इज वाय इट इज इंटेन्सिव्ह दॅट वी आर गोना प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग. सो वास्ट साईज नाही आहे. ये वास्ट साईज कुठे आहे, अमेरिका वगैरे मध्ये, जिथे आय थिंक दिस इज द फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इफ आय एम नॉट रॉंग, राईट. कमर्शियल फार्मिंगचा दिस इज अ फीचर, वास्ट साईज. सो व्हॉट इज व्हॉट दे हॅव आस्क्ड, व्हॉट इज नॉट करेक्ट. सो सी इज नॉट करेक्ट. ओके. नाव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इथे खूप विचारतात एमपीएससी मध्ये. युपीएससी वाले लोकांना माझा एक अलर्ट आहे की नॉट वरती खूप फोकस करायचा, असा एक्झाम मध्ये सर्कल करायचा आणि तेव्हा त्याचा नंतर आन्सरवर लाईक डिसिजन घ्यायचा आहे. की नॉट विचारलंय, इज नॉट अ पॅटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट. लिनियर ठीक आहे ते असेल, डिस्पोज, चेकर्ड बोर्ड, सर्क्युलर. सर्क्युलर मे बी, म्हणजे जर तुम्ही वाचलाय, गुड नॉलेज आहे, गुड. मला नाही माहित आहे, सपोज आय डोंट नो एनिथिंग अबाउट इट. सेटलमेंट वगैरे आपण एवढा वाचत नाही युपीएससी साठी. तर आय थिंक द मोस्ट डिफरंट ऑप्शन इज लुकिंग लाईक अ चेकर्ड बोर्ड अँड आय कॅन मार्क दिस मे बी. मतलब most likely I'll mark this. I think in real exam hall I marked this. I don't have the paper, so I don't remember, but I know myself that I would have marked this. However, this is a wrong answer. It's okay. I think disposed is the right answer. It is fine. There will be some mistake. याची कट ऑफ किती होती, मी किती सांगितलं, 110. आपल्याला काय 200 पैकी 200 पाहिजे पण नाही, 110. अँड इट इज व्हेरी इझी मॅथ्स. यू विल बी एबल टू गेट इट. इवन लाईक इफ यू गेट आय थिंक 65, 70 correct, then also you will get very, very good marks. So dispersed is the answer. But of course, see, look at my approach that I am going to mark this. This will give me wrong here, but it will give me right somewhere else. Okay. आता काय लिहिलंय, नॅशनल पार्क आणि कंट्री. सिम्पल, इंडियाचा जिम कॉर्बेट. व्हेरी इझी. ए चा 1 आहे असा इथे कापायचा, सो दॅट यू गेट व्हेरी क्लिअरली ऑप्शन्स. नाव बी इज इक्वाडोर मध्ये काय आहे तुम्हाला माहित असेल तर ठीक आहे, नाही तर ग्रँड कॅनियॉन आपण वाचलं आहे. आणि ऑस्ट्रेलियाचा तर ग्रेट बॅरियर रीफ आहेच, हे आपल्याला माहित आहे. इक्वाडोरमध्ये गॅलापॅगोज आहे. इथे ते डार्विनचा वगैरे स्टडी पण झाली होती, तुम्हाला जर माहित असेल. गॅलापॅगोज आयलंड आहे इक्वाडोरचा ज्युरिस्डिक्शन मध्ये. नाही माहित आहे तर आता थोडंसं दिस इज अ फॅक्ट, रिमेंबर करून ठेवा. जर 2026चा पूर्व परीक्षामध्ये आला तर आपल्याला करेक्ट करायचं आहे. नाव व्हॉट इज दिस, विच डिस्ट्रिक्ट इज द हेतवाने मेजर इरिगेशन स्कीम लोकेटेड. आय हॅव नो आयडिया अबाउट इट, कारण महाराष्ट्राची इरिगेशन स्कीम वगैरे विचारताय. आय डोंट प्रिपेअर फॉर like exclusively for the examination, so I'm not very sure. I can mark any of these options कारण सगळे are, all the options are looking good to me. I'll tell you what thinking I have. I will think that हेतवाने इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशनचा म्हणजे थोडासा ड्राय रिजन मध्ये हे सगळे स्कीम किंवा प्रोजेक्ट आणलं असेल, तर आय मे मार्क बीड ॲज द आन्सर, विच इज रॉंग. बट ॲटलिस्ट थिंकिंग वाईज आय हॅव सम लॉजिकल थिंकिंग बाय फॉर चूजिंग दिस. असं नाही की काहीतरी चूज करायचं तर आपण डोळे बंद करून काही पण चूज करायचं, तसं नाहीये. आय हॅव अ लॉजिकल थिंकिंग की ओके हेतवाने मला माहित नाहीये, इरिगेशन कुठे पाहिजे, ड्राय रिजन मध्ये पाहिजे, म्हणून आय विल चूज द बीड एरिया बिकॉज आय नो इट कम्स इन द मराठवाडा, नियर विदर्भ, मराठवाडा रिजन मध्ये आहे बीड. तिथे थोडंसं आहे ड्राय रिजन, तर आपण चूज करू शकतो. बाकी सिंधुदुर्ग इज इन कोकण, सातारा आपला पुण्याचा डिव्हिजन मध्ये आहे, रायगड इज ऑल्सो इन कोकण. तो वॉटरचा इथे इज गुड availability. However, Raigad is the answer. I am from the Raigad district, though I did not know this project. So it is okay. It is possible that you may not know. Now you can have this information that हेतवाने irrigation project कुठे आहे, रायगड मध्ये आहे. अगेन नॉट विचारलं आहे. नॉट अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंटरी रॉक. इथे पण आय विल शो यू सम व्हेरी लॉजिकल थिंग.
Particles of many sizes are organized into a single rock layer. The rocks are huge and hard. Fossils are mainly found in the rocks. Rocks are soft, so they wear out. 2 आणि 4 बघा. Can these two be ever correct together? It is not possible, right? Which of the following is not characteristics of sedimentary rock? So one of these must be wrong. कारण जर 2 करेक्ट आहे तर 4 must be wrong. जर 4 करेक्ट आहे तर 2 must be wrong. समजलं? व्हेरी बेसिक रीडिंग. आपल्याला एकदम शुअर माहित आहे असं आहे की काहीच नाही. सो आय एम नॉट शुअर बट मला असं वाटतंय की B2 is the answer. The rocks are huge and hard. Rocks are soft, so they wear out quickly. I'm not sure. Please give me answer of the question number 20 in the comments if you're watching till here. Now, what is it? Bharatiya Janganna Varsh Mrityu Dar. Do we read so much data? UPSC candidates, do we? No. MPSC वाले पण रीड करतात, पण एवढा आठवण ठेवायचा is the difficult thing. We cannot remember all of it. So I'll tell you what my logical understanding. I got this question correct. How I'll tell you. What is it asking? Death rate. Death rate should reduce over time. Why? Because so many schemes are there, targets are there, and moreover, science and technology, medical facility, everything is increasing. So death rate should be lower over time. So what is my understanding that 1981, 1991, 2001, 2011, it should be in the decreasing order. That is what my idea is. And here is 15, 14, 8, 7. So I will want A1, B2, C3. This one I will mark. And I think I applied this the exact same logic and it worked in my favor in the examination hall. So this is the correct answer. This is just logical. You may get wrong also sometimes. But अगर attempt करना ही है तो कुछ तो logic लगाओगे and there is a logical brain backing your like choice of the option also. असं नाही की आपण random काही पण pick करतात. इथे I know ना की the year is going, we are moving towards modernization and facilities are improving. So we must have the reduced death rate. So that is my idea and that is why I will choose the option number 1. Again, dispersed settlement have the following characteristics. काय आहे dispersed मध्ये what is there? Again we have to, we don't know. तो डर जाना है क्या क्वेश्चन से, म्हणजे नाही स्किप करू आपण नंतर बघू असं नाही करायचं आहे. रीड इट. डिस्पर्सचा मतलब तो पता ही होगा ना, विखुरलेल्या मतलब डिस्पर्स, फैला हुआ, समथिंग लाइक दैट. Dispersed settlement have the following characteristic. We'll read it. Dispersed settlement is found in hilly areas, grassland, dense forest due to physical environment, unfavorable condition. Understood बरोबर आहे की दूर दूर म्हणजे असा खुलेल, काय लिहिलं होतं, विखुरलेल्या, because it is a very difficult physical condition. So this looks okay to me. The structure of the houses in this settlement is isolated. Simple ना. विखुरलेले आहे म्हणजे लांब लांब आहे तर it will be isolated. Due to rivers, mountain ranges, roads, railway lines, etc., the clusters of the houses are far from each other. Logically, are you able to make sense out of it? Rivers, roads, railways, these things help houses come closer to each other. River plains madhe there is a there is a compact settlement, right? So these 1 and 3 are contradictory. If you can read in the examination hall, these are contradictory. समझ आ रहा है ना? तो 3 must not be in the answer. So I'll look at the C. I'll cut it and I now mostly will go with the more number of option. Current second option looks okay logically also. The structure of the houses in this settlement is isolated. विखुरलेल्या म्हणजे isolated होगा. These settlements are found in plains and fertile. कुछ भी म्हणजे किंवा C, D together correct or A, B together correct. This is the idea. So CD, I think, I am not sure, but I think this is a feature of compact settlement. So answer should be A, B. आणि CD चा तर option पण नाही दिलाय. So CD should have been together. I hope I am able to show what logic I am thinking. Which of the following is not? See, I am telling you not. बहुत ध्यान से पढ़ना exam में. Don't miss it. कारण तुम्हाला म्हणजे not miss केला तुम्ही आणि that is the reason तुमचा answer wrong झालाय. That means you have not just lost 2 marks, you have lost the negative 0.5 marks पण. So it's not just 2 marks चा loss, it is minus 2.5 for you. Remember that. So please don't miss such things. सिंधू म्हणजे काय, इंडस व्हॅली सिस्टमचा विचारलाय तर इंडस मध्ये कुठली ट्रिब्युटरी नाही. चेनाब, ब्यास, सोन, रावी. सोन इज द ट्रिब्युटरी ऑफ गंगा अँड हे सगळं जे आहे इंडसची ट्रिब्युटरी आहे. चेनाब, बियास, सतलज, रावी, ऑल दीज आर बिग आणि झेलम ऑल्सो. ठीक है. तो Jhelum, Satluj, all and the remaining one. These are the basic ones. I'm sure you guys know. And this was an easy question.
नाव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पॅटर्न इज फाउंड इन महाराष्ट्र. एंटायर महाराष्ट्र आपला महान मोठा प्रदेश आहे महाराष्ट्र, तिथे एव्हरी पॉसिबल ड्रेनेज सिस्टम इज पॉसिबल. आणि there are so many rivers and everything, can be any drainage. So I feel I am going logically because I have not read specifically Maharashtra's drainage system, but all of it is possible in some of the district, किसी गांव किसी खेड़े कहीं पे भी possible होगा. I'll go with all of the above. Very simple. We don't need to overthink in such of the question कि what is found in which kind of drainage is found in Maharashtra or what is found in the Maharashtra. Most of the things are possible. We are very diverse state. नाव बरोबर विधान विचारलंय. स्टेटमेंट ए काय लिहिलंय, अकॉर्डिंग टू द फायनल सी. थोडासा ऑप्शन्स आर लिटिल डिफरंट बट इट इज इझी. इथे काय आहे, करेक्ट आणि फॉल्स, करेक्ट आणि फॉल्स, बोथ आर रॉंग, करेक्ट. सो वर्ड्स आर, you have to read the options carefully, then you have to come to the answer. According to final census 2011, Mumbai suburban district had the highest population density. I know that Mumbai has a lot, one of the highest densities, but suburb आहे की city आहे की काय आहे, I'm not very sure. I have not read 2011 census, and MPSC मध्ये थोडा census वरती focus असतो. This is what I know, but we don't read it in our UPSC preparation, so it is little difficult for us to remember. If you have prepared, you may know this, but if you don't know, you may skip this question. According to the final census, Kolhapur district is fifth most densely populated in Maharashtra. So I should, and a candidate should skip it if you don't know this data. If you have prepared this data, excellent, you must attempt it. If I had to attempt 100 on 100, I'll go with both correct. That is option number 4, because I go with the maximum inclusion. Here generally MPSC मध्ये असं नाहीये की डेटा रॉंग असतो की हायेस्ट पॉप्युलेशन फिफ्थ. जनरली एमपीएससी मध्ये डेटा वगैरह जनरली इट इज राइट. दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज. सो आई विल गो विथ मैक्सिमम इंक्लूजन, एंड इफ आई हैड टू मार्क समथिंग आई विल गो विथ दिस ऑप्शन. एंड आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक ये करेक्ट है. दिस इज द करेक्ट थिंग. तो अभी क्या करना है, रिमेंबर दिस दॅट कारण 2011चा सेन्सस आहे आपल्याकडे, पुढचा सेन्सस नाही आहे. सो वी कॅन रिमेंबर मुंबई सब अर्बन सिटी, सॉरी फॉर दिस, मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट हॅज द हायेस्ट पॉप्युलेशन डेन्सिटी, आणि कोल्हापूर फिफ्थ नंबरवर आहे. तुमच्याकडे टाइम असेल आता व्हिडिओ पाहत आहात, पॉज इट, एंड मुंबई से कोल्हापुर के बीच में जो भी है और डेंसिटी 1 2 3 है ना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फिफ्थ. सो फाइंड इट. एटलीस्ट एक बार लिस्ट देख लो, क्वेश्चन का ट्रेंड है आ गया तो, एंड नहीं भी कुछ मेहनत कर रहे हो तो कम से कम ये तो याद रख लो. नाउ चुकीचा विधान 1 2 3 4, डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट कोई गलत है. लक्षद्वीप आयलंड ग्रुप इज इन द अरेबियन सी. व्हेरी लॉजिकल मॅप, आपल्याला माहिती आहे की इथे अरेबियन सी, इथे बे ऑफ बेंगॉल. इंडियाज मॅरीटाइम बाउंड्री इज 12 नॉटिकल माइल, ये पता ही होगा बेसिक. अंडमान निकोबार आयलंड इज बे ऑफ बेंगॉल. इट्स सो इझी, लाईक A1 आणि 3 तर केवढा सिम्पल स्टेटमेंट आर. इंडिया हॅज नॅचरल लँड बॉर्डर with Pakistan and Bangladesh. No, these are not the natural borders. Natural border मतलब something river, forest, something like that separates. Europe मध्ये खूप countries आहे जिथे like there is a natural border. River makes a natural border. India आणि Pakistan आणि Bangladesh are actually artificially, there was a Radcliffe Commission and all those, and we had to partition the country. Naturally, we are from the same ethnicity, and you can think that what we call it subcontinent ना, कारण एथनिसिटी, लोकेशन, एन्व्हायरमेंट, म्हणजे जॉग्रफी वगैरे काफी सिमिलर आहे. सो इनकरेक्ट काय आहे, नॅचरल बॉर्डर नाही आहे. दिस इज द मॅन मेड आर्टिफिशियल बॉर्डर. 4 इज द इनकरेक्ट. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फॅक्टर फिशरीज डेव्हलपमेंट. आपण वाचलंय का, नाही वाचलंय, बट फिशरी डेव्हलपमेंट करायचं आहे. विल रीड द ऑप्शन अँड विल कम टू द फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फॅक्टर्स द फिशरी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इज इम्प्लिमेंटेड इफेक्टिव्हली. मी तर ऑल ऑफ द अबव मारलं होतं, पण इथे ऑप्शन नाहीये. अँड ऑल्सो वी हॅव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. फिशरीचा विचार केला. फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स इट विल हेल्प. नॅशनल फिशरी डेव्हलपमेंट बोर्ड, इट विल हेल्प. डेव्हलपिंग फिशिंग हार्बर्स विल हेल्प. मीट मार्केटिंग, it's completely different thing than fishing. So D should not be there, ABC should be there, right? And again, see here AB is present, here ABC. Maximum inclusion principle is working. Make sense? Now we'll go to the next question. Longest river in the USA. You would have heard Mississippi, Missouri are the like most famous rivers. So what we understand that some basic mapping, like for example, Australia मध्ये आपला मुर्रे डार्लिंग रिव्हर असा आहे. आय होप यू गाईज नो. युरोपमध्ये कुठली रिव्हर आहे, दानुबे आहे ना, दानुबे रिव्हर इज देअर. एशियामध्ये यांगचे रिव्हर, असं म्हणजे थोडासा नॉलेज यू शुड नो. आणि
तिथे साऊथ अमेरिकामध्ये आपला हे आहे ना ॲमेझॉन. सो थोडासा फॅक्च्युअली दिस इज एन इझी क्वेश्चन. आय विल से इफ यू हॅव द नॉलेज इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट. Let's read the question number 29. Again, the census. What is it asking? True. We have to tell the true statements based on 2011 census. In population, Maharashtra is ranked second. This is correct. आपल्याला माहित आहे की यूपी जनसंख्याने फर्स्ट आहे, लोकसंख्येत महाराष्ट्र दुसरा आहे. यूपी इज फर्स्ट, देन महाराष्ट्र इज सेकंड. दिस वी नो, राईट. सो ए आपल्याला पाहिजे आणि एक ऑप्शन आपला एलिमिनेट झालाय. डेन्सिटी इज 365 पर स्क्वेअर किलोमीटर. डोंट नो फॉर आय डोंट रिमेंबर द फॅक्ट. लिटरसी इज 82.91. इथे आय वॉन्ट टू गेट युअर अटेन्शन अगेन प्लीज. 82.91. This is so exact. When a very different exact figure is given, I'm not saying round figure. Round figure म्हणजे 365 आणि 925. I am doubting both the figures कारण this is exactly खूप round figure आहे. But 82.9, 82.91 तुम्ही असा का एक्झॅक्ट असा फिगर पिक केलाय? कारण दिस इज करेक्ट, ॲक्युरेट. अदरवाइज इफ इट वॉज रॉंग यू कुड हॅव सेड 82%, 80%, 90%, 85%. 82.91 असा दिलाय बिकॉज दिस इज द एक्झॅक्ट डेटा पिक्ड फ्रॉम द सेन्सेस. सो एमपीएससी मध्ये थोडासा डिफरंट आहे टू लुक ॲट द थिंग्स. आय होप यू आर understanding the merit of the question, that writing 82.91 is a specific thing you pick from the document. But if you want to make it wrong, you would have written it just 80% or 82% for that matter, not 0.91. I hope this I explained properly. So I am going to take C as correct. So where is C? Oh, unfortunately everywhere. Now I have to see. I mean, I have to figure out whether I know, I'm for sure I'm not going to mark all of the above. You will think, ma'am, maximum inclusion चा काय झालं? सो मेनी डेटा फॅक्ट अँड आय हॅव अ फिलिंग दॅट डेन्सिटी किंवा सेक्स रेशो मध्ये काहीतरी चेंज केलाय. तो देर इज अ इक्वल चान्स दॅट आय कॅन पिक 1 or 3. आय एम गोना इन द रियल एग्जामिनेशन ऑल्सो आय पिक्ड दॅट सेक्स रेशो इज रॉन्ग समवेयर. कारण सेक्स रेशो इज पर्सन वाइज होता, तो इंडिया का भी ऐसे राउंड फिगर में नहीं है, तो मुझे राउंड फिगर थोड़ा गलत लगा. डेंसिटी कुड हैव बीन अ राउंड फिगर पर स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा जस्ट एन इंस्टिंक्ट इट इज. मी एकदम श्योर नाही, इक्वल चान्स ऑफ पिकिंग ए और 1 or 3 both. But I'll here go with what is it asking? True. So I'll go with 1 and I'm gonna consider D as wrong. Okay. So maximum inclusion करायचंच आहे. ठीक आहे, तुम्ही all of the above पण मारला तर I am not gonna say, but you have to be little logical. You have to get that instinct. I have an instinct that this 365 and 925 are sounding little fishy to me. These are traps as per me because exact round figure दिला आहे म्हणून. I'm not sure, but I think it was 929. Anybody remembers, please correct it. आता काय आहे, कोल फाउंड ऍट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट. तो चंद्रपूर डिस्ट्रिक्टचे प्लेसेस आहात, आपल्याला माहित नाहीये, म्हणजे मला नाही माहित आहे एवढं. सो चंद्रपूर डिस्ट्रिक्टमध्ये फाउंड ऍट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. सो वील हॅव टू सी. हा, आता इथे बी कोणत्या ठिकाणी. सो इवन इज इट अ प्लूरल और अ सिंगुलर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आई थिंक यहाँ पे तो सिंगुलर है प्लेसेस. इफ आई लुक एट इट केयरफुली, कोल इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. सो मे बी 1 पे भी जा सकते हैं अगर लैंग्वेज पे गए. बट ऑनेस्टली एग्जाम हॉल में शायद आई डिड नॉट रीड द लैंग्वेज प्रॉपरली एंड I found that I have to choose the maximum, so I will either go with A or 1 or 4. बिकॉज कोल तो किधर भी मिल सकता है चंद्रपूर में. म्हणजे जर थोडासा इथे हे पण नाही लिहिलंय की प्रॉपर द माइन्स आर देअर और द रिझर्व्स आर देअर. इट्स एट फाउंड. सो एव्हरीवेअर आय वुड हॅव मार्क्ड ऑल ऑफ द अबव, बट इट इज नॉट प्रेझेंट. सो इधर एबीसी और बीसीडी एनिथिंग. सो मला हे नाव छान वाटलं बांदर, सो आय जस्ट मार्क्ड 1. व्हेरी ऑनेस्टली इन द एक्झामिनेशन हॉल आय थॉट दिस, दॅट चंद्रपूरमध्ये कुठे पण जर कोल भेटला तर भेटला असेल. So we can go with maximum option. So I went with either 1 or 4 and I marked 1 here. Equal chances of 1 or 4 both, but I think 1 is the correct answer and I was fortunate that 50-50 मध्ये माझा थोडासा लक पण चालला की मी करेक्ट ऑप्शन चूज करत होती. Now, which of the geological evidence supports the notion that climate change is a natural and continuous process? So, tree rings in high altitudes, glacial advanced and retreats, sediments deposit in glacial lakes. So, evidence supports that notion of climate change is natural and continuous. All of these are looking natural and continuous. So, all of the above, and the option is also given here. अगर कोई एक ही होता तो यहाँ पे some other option would have been given generally. So when I see there are 3 options and नीचे all of the above लिखा है and everything is sounding logical, I'll go with it.
High latitudes generally have greater biodiversity. This is a PYQ. I think this is UPSC PYQ, if I remember it correctly. This is a PYQ from UPSC, and a very logical thing. Latitudes generally, high latitude आणि आपला ऑल्टिट्यूडचा क्वेश्चन्स होता. इथे पण लोअर लॅटिट्यूड, ठीक आहे. हायर लॅटिट्यूड म्हणजे पोलवर्ड आपण जातो, तो इथे तो बायोडायव्हर्सिटी कमी आहे. ट्रॉपिक्स आणि इथे ट्रॉपिकल एरियामध्ये हाय बायोडायव्हर्सिटी आहे. सो दिस इज रॉंग. Higher latitude have greater biodiversity? No. Lower latitudes have higher biodiversity. Generally, greater at biodiversity is greater at lower altitude than higher. This is true. For example, this is a mountain. So if we go upwards, the biodiversity reduces. Here is more biodiversity as per altitude. So which one is correct? The second one is correct. First one is wrong. What are they asking? Correct, they are asking. So we'll go with 2 only. Matlab option B. Only B. Right? Now, suffer. I have no idea which following 4 cities they include for the suffer. So, Delhi, Pune, Ahmedabad, Mumbai, all are the famous good cities. How I solve this answer, I'll be very honest with you. I see that Delhi is given in the 4 places. ठीक है. मुंबई इथे पण आहे, इथे पण आहे, इथे पण आहे, इथे पण आहे. मुंबई पण आहे. पुणे एकच बार एक म्हणजे एकच वेळा दिलाय. अहमदाबाद एकच वेळा. चेन्नई is given 1, 2, 3 times. Hyderabad is given 1 time. Bangalore is given 1 time. So what I do? आणि कोलकाता किती टाइम? एकच टाइम. So Delhi, Mumbai, Chennai is 3 times. Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata. So I will generally choose the options that are repeated most number of times. Delhi maximum 4 वेळ आहे. चेन्नई आपला 3 times. मुंबई 4 times. कोलकाता 1 time. आणि इथे काय आहे? दिल्ली 4. This is 1. This is 1. This is 4. I hope you're understanding what I am doing. 4, 4, 1. I think it is 3. Okay. So these are equal chances for me. And this is what 4, 4, 1, 3. So I will choose B, 2 or 3. This is how I go about it. If random, it should ideally be skipped if you don't know. But I generally try to attempt maximum because I know that there are so many questions I don't know with accuracy. So I try to play and try to take some risk. That is my approach because here negative is 1 by 4. Let me tell you the UPSC aspirants 1 by 4. So if you do 1 correct and 4 incorrect, you will get like no loss. You will be at 0. So even here, if you do 2 correct, you will be at a benefit of 2 marks. So यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा लेने की एपेटाइट रख सकते हैं बिकॉज 1 by 4 है. तो 4 मार्क गलत मार्क करने पे आपको सिर्फ एक सही मार्क करना है. सो 5 क्वेश्चन में if you take risk and only 1 gets correct and 4 gets incorrect, then also you are not at loss. So since the negative marking is less, so I take a lot of risk. And risk लेने के लिए there must be some logic. That is why I apply such logics. And then I go with this option. But however, इसका आंसर A है. So now you remember for suffer, these are the 4 cities. पुणे आणि अहमदाबाद पण आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद. Still you can confirm from the official answer कि मतलब I want to make sure that I am not wrong. Global warming, you have to consider which of the is correct. Anaerobic methane is emitted with rice cultivation. Of course, this is absolutely correct because rice paddy fields are filled with water. When nitrogen-based fertilizer are used, nitrous oxide is released in the soil. Let me tell you something interesting here. In the real examination hall, I knew that this is a wrong statement. Why? Because something like this statement was there in 2023 Rajya Seva prelims. So you can look at that question. There was like ऐसा option था कि something like this nitrogen based fertilizer रहता है तो A, B, C, D था and उसमें nitrous oxide was one of the option and that was not the correct answer. So for some reason, I know that this is the incorrect statement based on the PYQ. Now you're gonna watch this entire PYQ. You'll be looking at statements carefully. तुम्हाला एखादा स्टेटमेंट भेटेल 2026चा प्री मध्ये. सो दॅट इज द रिझन आय न्यू अँड लेट मी टेल यू इन द फर्स्ट आन्सर की and all the coachings gave this as answer 3 both, but then later commission came up with the answer which is only B. Sorry, I'm sorry, only A. B is incorrect. Right? Got it? So it is the power of PYQ and being very sure. So I did not make fuss about it because I was getting a comfortable marks, but I was like, अरे ये तो PYQ में I read it, I'm very sure of it. So that is the power of PYQ. Okay, this per oxyacetyl nitrate is formed as a result of तुम्हाला माहित आहे तर ठीक.
नाही माहित आहे, what I'll do the biggest option, longest option, I'll say and I'll mark 2. This is I'm being honest with you. जर तुम्हाला नॉलेज आहे, so you can go with the knowledge. I think इसका आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन है. If your environment is fine, you know how things happen, reaction, etc., then you go with the correct option. If you don't know, have some logical deductions and pattern. So I generally go with the longest option written, more detailed option written. I'll go with this one. Now, DAS, this is, I think, economy. Yeah, the MPSC's economy is little different than what is asked in UPSC and all. So, थोडा तुम्हाला काहीतरी वेगळा वाटणार. But here, I'll request you to read the questions with your full focus. म्हणजे try to get the answer. Don't think की मी तर वाचला नाहीये, मला माहित नाहीये, असं नाहीये. तुम्ही रीड करा आणि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करायचा. दॅट इज अवर जॉब. दॅट्स इट. Okay, so developed, dash is developed, dash development is prioritized over environmental degradation in energy generation. So टाकायचं इथे ह्युमन डेव्हलपमेंट, कल्चरल डेव्हलपमेंट, पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट, सोशल डेव्हलपमेंट. सो काय मोस्ट प्रॉमिसिंग काय वाटतं? ह्युमन डेव्हलपमेंट इज प्रायोरिटाइज ओव्हर एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन इन एनर्जी जनरेशन. आय थिंक आय लाईक दिस. ह्युमन डेव्हलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो. HDI वगैरे आपण वाचलाय, HDI ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स वगैरे. सो HDI खूप ऐकलाय. सो साऊंड ओके, नाईस. आणि I think like this, human development is a broader term. Culture will come within human, political will come within human, social will come within human. So human is a broader term as compared to the remaining three. So I'll go with the human development. And I think this is the correct answer also. Now, what percentage of rate price increase was required to be kept as per the objective of 12th 5-year plan? कोणाला माहित आहे काय हे? म्हणजे आपण एवढा बारीक बारीक डेटा, आय थिंक इवन द पीपल प्रिपेअरिंग होल हार्टेडली फॉर राज्यसेवा मे नॉट नो. व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन इदर स्किप इट सिम्पली. जर अटेम्प्ट करायचा तर काहीतरी पिक करून मारायचा. म्हणजे वॉट एव्हर यू लाईक, विच एव्हर ऑप्शन यू फील इज द बेस्ट लुकिंग ऑप्शन, यू कॅन मार्क इट. आई बिलीव इसका आंसर 1 है. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इफ द आंसर इज 1, you can simply remember it. If again the 12th 5-year plan comes, then you can mark this answer. Now let's read this. To study the problem of India in the year 1995, dash committee was formed under the chairmanship of Dr. Abid Hussain. 1995 चा काहीतरी कमिटी विचारल्या आपण, तर एवढं कमिटी वगैरेचा आयडिया नाही. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन. एज्युकेशन, ऍग्रिकल्चर, लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री. डू यू रिमेंबर हरिहरा 1, हरिहरा 2? Same. One logic I told na, similar looking option are there. Most likely one of them is the answer. Here, large industry किंवा small industry I'm gonna choose. Which one I'll choose? I'll choose small industry. Again, there is a logic. Everything I speak here is logical. का मी सिलेक्ट करणार स्मॉल इंडस्ट्री? लार्ज इंडस्ट्रीला एवढा कमिटी, सी वेन वी मेक अ कमिटी, गव्हर्नमेंटची कमिटी वाटते मला, बिकॉज दिस इज अ गव्हर्नमेंट एक्झामिनेशन. सो गव्हर्नमेंटची कमिटीच विचार करणार. लार्ज इंडस्ट्री वल्नरेबल आहे की स्मॉल इंडस्ट्री वल्नरेबल आहे? वल्नरेबल म्हणजे काय? ऍट रिस्क और किंवा जास्त सपोर्ट वगैरे पाहिजे. मला वाटतं की स्मॉल इंडस्ट्रीला, फॉर एक्झाम्पल MSME साठी आपण जास्त एफर्ट्स वगैरे करतो. तर मी लार्ज किंवा स्मॉल असा 2 ऑप्शन असेल ना, तर आय चूज स्मॉल इंडस्ट्री. आय एम बिंग व्हेरी ऑनेस्ट. आय डिड दिस इन एक्झाम, रियल एक्झामिनेशन हॉल. If I had my question paper with me, I would have been very happy to share, but I couldn't find it. I searched it like entire one day. पण नाही भेटला मला. However, I hope you understood the logic. I am speaking my mind in front of you. Now, what is it? Employee Provident Fund Act was made in. Fortunately, I'll be very honest. One day before examination, I was looking at my PF account for some reason. I have a PF account. So I was looking at it and I saw on the website that Employee PF Act 1952. But I want to tell you a logic that the round figures, you can, if you don't know anything you want to attempt, you can comfortably eliminate them and you can choose between one of these. Because round figures are generally written to make it a wrong option. Because wrong option कशा तुम्ही करणार? म्हणजे I am telling you की suppose I was born in the year 2007. Of course, this is factually wrong. And now you have to make 3 wrong options. 1, 2, 3 wrong options. What you will write? You will write 2005, 2010, 2000. Generally, some round figure. Or suppose some, I mean, I hope you are able to understand. Maybe here you can write 2003 also, 2008 also. You can write. Or you can write 2005, 2006, 2007, 2008. This also you can do. But generally, one of the round figures come handy. So that is the logic. It's like a trick only. But if you want to note it, you can note it. इसका answer I think 1952 है. And I was very fortunate that I
I was looking at my PF account on the Saturday before this examination, and I got this right in the exam. Now, perspective planning refers. What is it? We'll read it carefully. We don't know what it is. Long perspective म्हणजे काय दृष्टिकोन. You should have some perspective of it. It is generally a long-term thing. Long run planning for 20 to 25 years, maybe. Long range targets are set in advance for period of 15, 20 or 25 years. One plan for entire period of 15 to 20 years. This is bad. This is not a good perspective to have, that you'll have a one plan. We also had 5 years plan, right? You cannot fix something for 15 years. Like for example, today we say कि this is a plan for 20 years, but the world is changing so rapidly, AI वगैरह सब आ रहा है, so we cannot make such plans. Now D क्या है? Broader objectives and targets are achieved within 1 or 2 years. This is so not at all making sense. So we'll cut C and we'll cut D also. Now B or A, you have to choose one. The B one looks little more comprehensive and detailed and bigger, so I'll go with B, and I think this is the answer. And now what my request is, आणि मुलं करतात असं मिस्टेक, यू विल बी लाईक की मॅम काय एवढी छोटी छोटी गोष्ट तुम्ही सांगतात. आय एम टेलिंग यू दॅट बी लोक टू, बी म्हणजे टू मध्ये जाऊन मार्क करणार. इथे ओनली ए लिहिलाय, इथे ओनली बी आहे. आपण काय सिलेक्ट करायचं? बी सिलेक्ट करायचं. दॅट मीन्स वन सिलेक्ट करायचं. बी व्हेरी केअरफुल विथ द नंबर्स अँड एस्पेशली युपीएससी वाले लोकांना मला सांगायचं की एबीसीडी नाही, 1 2 3 आपल्याला फिल करायचं आहे. सो वेअर इज बी रिटन? इट इज रिटन इन वन अँड यू हॅव टू मार्क इट. अंडरस्टँडिंग द माइंडसेट. नाउ लुक एट द एज्युकेशन फॉर वुमेन रिड्युसेस फर्टिलिटी ड्यू टू. लॉजिकली याचा आन्सर काढायचा आहे. एज्युकेशन इम्प्रूव्ह वर्क ऑपॉर्च्युनिटी फॉर वुमेन. बरोबर आहे, पण फर्टिलिटीचा एवढा लाईक देर इज नो रिलेशन आय बिलीव्ह, फर्टिलिटी अँड वर्क ऑपॉर्च्युनिटी. एज्युकेशन, एज्युकेटेड वुमेन वॉन्ट देअर चिल्ड्रन टू बी एज्युकेटेड. हा, सो म्हणजे इट इज तो नॉट ॲट ऑल रिलेटेड. इवन अनएज्युकेटेड वुमेन वॉन्ट देअर चिल्ड्रन टू बी एज्युकेटेड. इट इज अबाउट द वुमेन ना. वी हॅव टू नो समथिंग अबाउट वुमेन. सो बी तर नाहीच आहे. This is the clear understanding that I got, to be very honest. Now, education and literacy makes women more receptive to information about contraception. This is an excellent reason and this is the most prominent reason. Fertility आणि contraception ची information जे आहे, गर्भनिरोधक ची जर तुम्हाला वुमेनला इन्फॉर्मेशन असेल, they can have their family planning properly, right? Improving economic condition of women. This is true. But is it the logic that economic conditions are good, छान असेल तर fertility will reduce? In the many cases when economic condition is good, people have more kids that because they can afford it. And economic condition is good is a good idea. Education definitely, there is a chance that education improves the economic condition of women, but that's not directly shows that fertility can be improved. मतलब fertility का आहे त्याचं थोडं straight simple reason पाहिजे. So in the even real examination hall, there are C, D, both are competing option. You can go with the idea of maximum inclusion, but then the logic comes that is it the good enough reason supporting the fertility? If you think it is not, you can go with C. Otherwise, even if somebody going with D is absolutely okay, I don't mind it. But I in the real exam hall went with 2 because apart from maximum inclusion, that's a last resort that I have. Not last resort, that is the most inclination that I have. I was also very confused to choose between C or D or only C, but then I felt that very strong reason is this. And if UPSC, sorry, if MPSC would have given this answer, I could have raised an objection that it's not 100% sure thing for fertility. So I marked only C1. Now, food security includes which of the following stages? So I don't know. I have not read the stage wise thing. Adequate availability of food grains to all, maybe. Food grains and pulses to all. Okay, the next stage. It looks this, then this. Pulses, food grains, pulses, milk and vegetables. Great. फिर again का है? Food grains, pulses, milk products, vegetables, fruits, meat and fish. So छान. Looks like a very gradual transformation. I don't know. It may be wrong also, but I am definitely gonna mark C because इथे काय लिहिलंय? फूड ग्रेन्स, त्याच्या नंतर पल्सेस ऍड केलं आहे, पल्सेसच्या नंतर मिल्क व्हेजिटेबलच्या नंतर फ्रुट्स मीट वगैरे ऍड केलं. सो दिस इज लॉजिकली इन माय कॉमन नॉलेज ऑल्सो इट इज द ग्रॅज्युअल मूवमेंट. आय एम गोना मार्क 4 and I think this was the right answer also. According to Gunnar Myrdal, I think इसका spelling is MYR, but ठीक है. मतलब if you would have noticed Satlaj Bias का spelling was also little off. Gunnar Myrdal, the role of government in economic development should be as follows.
आपल्याला माहित आहे का थिअरी? नाही माहित आहे. काय करायचं? स्किप करायचं? नाही, लेट्स रीड इट ना, लेट्स ट्राय. इफेक्टिंग द स्प्रेड इफेक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग बॅकवर्ड इफेक्ट. आय डोंट नो विच लँग्वेज इज दिस. मराठी. प्रतिसारक परिणाम निष्प्रभ करून विस्तारक परिणाम प्रभावी करणे. It is also difficult. I'm not able to understand it. So I'll try something to fight with English. Effecting the spread effect by neutralizing the backward effects. काहीतरी backward effect कमी करायचा, neutralize करायचा. This is one thing. Neutralizing spread effect by effecting the backward effect. Okay. Effecting spread effect and backward effect. Neutralizing spread effect and backward effect. One thing I understood that effecting spread effect, neutralizing spread effect, neutralizing and effecting. म्हणजे now I'll make a table. matlab I have to solve this question. I know I can solve this question. So there is something called effecting. I don't know the meaning of any of it. Okay. There is something called effecting. There is something called neutralizing. And there is something called spread effect. And there is something called backward effect. And all the combinations are there. Spread effect, neutralize, spread effect, effect, backward effect, neutralize, backward effect, effect. Right? Effecting the backward effect, if neutralizing the effect, ऐसा कुछ कुछ तो है. Now, A and B are contradictory to each other. Effecting the spread effect, neutralizing the spread effect. Both cannot be together correct. यहाँ पे neutralizing, यहाँ पे effecting. These two together cannot be there. दिला का A B नहीं दिला, ठीक है. Effecting the spread effect same. And backward effect. So neutralizing आणि effecting बोल रहा है, तो A आणि C दिलाय का कुठे? A आणि C cannot be together. Now D काय आहे? न्यूट्रलाइजिंग स्प्रेड इफेक्ट. न्यूट्रलाइजिंग स्प्रेड इफेक्ट म्हणजे A आणि D दिलाय का? नाही दिलाय. बट इट कॅन नॉट बी टुगेदर, राईट? Now we'll go B. Neutralizing the spread effect. B and C together cannot be true. B and C cannot be true. C का है? Effecting the spread effect, neutralizing the. So these two also together cannot be true. So all the four options वर कॉन्ट्राडिक्टरी. आपल्याला मीनिंग माहित आहे का? माहित नाहीये. बट बेसिक रीडिंग तर करा. बेसिक रीडिंग. आय होप यू. I personally, when I understood, I really did it in the examination hall. Simple reading without losing my calm, because time management is not going to be a much problem with Rajya Seva exam. So I am sure whoever watched this, question number 43, write that you watched this and you loved, and you first of all understood whatever I explained. I hope you understood what I meant by whatever I explained. If you loved this, please write question 43, loved it. This is the exam hall logic. ये कोई तुक्का है, ट्रिक है, कुछ नहीं है. This is just a logical understanding and elimination that a person can do. Even if you don't know the meaning, it sounds that this is wrong. I would make a table like this for the options, and I can read that A and B are together contradictory. A and C are not going together. A and D are not going together. Then B, C also not going together. B, D not going together. I'm just doing all the permutation combination, and I'm getting this 2 marks without even knowing what Gunnar Myrdal said, right? I hope you loved it. Now there is Gaurav Dutt and Martin Ravelin. No idea who these guys are, but now since you're watching this video, you're watching PYQ, you must know that there is Gaurav Dutt and Martin Ravelin. They said something about poverty gap index. So they are, what is it? These two guys said that poverty gap index is calculated for which of the following reasons. So there is something called poverty gap. So gap should be there. Poverty gap. Some gap is there. So it is going to be calculated. तो ये क्या है? How much calorie deficit needs to be made up to eliminate poverty? Okay, calorie deficit. Matlab, this gap deficit is about calories. This is one option. How much income would be needed to cover the deficit to eliminate poverty? Okay, how much increase in the per capita income will be required to eliminate poverty? Here it has not talked about gap or deficit. So I am gonna not go with the option number 3, because how much increase in per capita it is saying, but it is not talking about the closing the gap or something like that. Poverty gap index is calculated for which of the following? And none of these. So none of these के साथ I'm not gonna go. I'm gonna go with 1 or 2. So either calorie deficit or income would be needed. So calorie, income, both are competing option. Whatever you like, you can mark it. I think the answer is 2. And I am not sure. I think the real exam hall में also I thought that calorie deficit का बहुत सारा है. So ये Gaurav Dutt and Martin Ravelin would have come with something different like income and all. And poverty gap based on income sounds very nice. And also the third option is about per capita income. So income seems more relevant. This a lot I was thinking, but I think marking 1 or 2, any of it is
shows that you have logically thinking, like you're thinking logically and you have deduced it properly. बरोबर समजला? I think it is also interesting. You can choose any of the options. Now again, that Devraya 1 to आठवतं 2015, 2015, 22 January, 22 January, 22 January. Anyway, if you know this, now let me tell you, Beti Bachao, Beti Padhao. We are solving 2024 Rajya Seva. This came in 2025 Rajya Seva prelims examination as per my memory. This also came in the Rajya Seva. And there was one statement, it was multi-statement question. And one statement was about 22nd January or something. Like, I think this was wrong data given. So, Beti Bachao, Beti Padhao is 22nd January. ला तर लॉन्च झालंच आहे. दॅट वी नो, कारण 3 ऑप्शन मध्ये 26 जानेवारी दिलाय. सो 22nd सिलेक्ट करायचा आहे. इयर कुठला सिलेक्ट करायचा इथे 2016 आहे, 2018 आहे, 2015, 2015. 2 times 2015 given, I'll mark this. However, this is a lot of logical trick, I would say. I had a more logical reason to back it. I remember that after Modi, like PM Modi came to center, he launched this Beti Bachao, Beti Padhao in a very early phase. This is roughly my vague memory went. So I knew that it was immediately after he became PM. So 2014 May मध्ये he became PM. I think I remember correctly. If so, 2014 May मध्ये ते पंतप्रधान झाले. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इयर मध्ये जानेवारी, दॅट मीन्स 2015 जानेवारी वॉज द इमिडिएट इयर. आणि जानेवारी 2015 मध्येच नीती आयोग पण आला होता. म्हणजे द 2015 इयर वॉज व्हेरी क्रुशियल, कारण पंतप्रधान 2014 मध्ये आले तर 4-5-6 मंथ्स थोडं ऍडमिनिस्ट्रेशन समजणं आणि पॉलिसी वगैरे थोडं फिगर आउट करण्यामध्ये टाइम गेला असेल. सो 2015 मध्ये खूप सारी योजना आणि इनिशिएटिव्ह लॉन्च झाले होते, इन्क्लुडिंग नीती आयोग. सो आय रिमेंबर दॅट इट वॉज व्हेरी इनिशियल टाइम ऑफ Modi's PM tenure. So I knew that it must be 2015. And I had to choose one of it, 22nd January, 25th. So I thought all the options have 22nd. So I went with 22nd. That is my idea. Apart from that, this can also be idea that year 2015 पण रिपीट झालाय. सो दॅट हरिहरावाला क्वेश्चन किंवा स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, आता परत इथे पण. दिस इज द राईट आन्सर. नाव फॉर अ फॅक्ट रिमेंबर दॅट बेटी बचाओ बेटी पढाओ इज द 22nd जानेवारी. आणि 22nd जानेवारीला आय थिंक गर्ल चाइल्ड डे, नॅशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड, असं काहीतरी आहे. Relative poverty depends on the following factors. Okay. Relative poverty आणि absolute poverty, these two concepts we know. Even if exactly नाही माहित आहे तर relative word माहित आहे ना, की सापेक्ष दारिद्र्य. म्हणजे relative मतलब relative to this thing. Comparative बात करेंगे यहाँ पे ना. This is a comparative thing. So what is the human body needs calories every day? Income is necessary to meet basic needs. Comparing two income groups, the lower income group comes in poverty. Poverty is the condition of not being able to meet the basic needs. This is a definition. I want C in the answer for sure. C एकच ऑप्शन आहे. आणि व्हेरी लॉजिकली रिलेटिव्ह पॉवर्टी काय आहे कंपेअरिंग. अकॉर्डिंग टू हिगिन्स पॉप्युलेशन ग्रोथ कॅन बी. अकॉर्डिंग टू हिगिन्स पॉप्युलेशन ग्रोथ कॅन बी. आता परत ते ऑप्शन 43 क्वेश्चन आठवतं तसंच वाटतं मला. A motivator for autonomous investment in developed country, a motivator for induced investment in underdeveloped, a motivator for only induced investment in the developed, demotivate for autonomous investment. So C and D not making much sense. I think read करते ही लगा होगा कि it's not making much sense. So either A, B or A. I'll mostly go with more inclusion here because मला दोघं ऑप्शन खूप बरोबर वाटते. Motivator for autonomous investment in developed, motivator for induced investment in underdeveloped. These two are different thing. Autonomous and induced, developed, underdeveloped. So can be complementary to each other. I'll go with option 3. Option A. I'll mark it, but this is wrong. As per official answer ki option only A was the right answer, if I remember correctly. So it is okay. Like you have to be logically thinking. I have a logical backing why I am choosing it, and I know that I can, if I am doing 65 correct, there is a chance that I can make 30 incorrect also. It will give me 55 net correct. No more, because यहाँ पे 1/4 है. So if I even make 32 incorrect here, just making it multiple of 4, only 8 will be reduced from this. So I'll get 58, which will also give me 116. In fact, I got, of course, more correct than 65 because my marks were 121. So I think if I remember correctly, I got 70 correct and few incorrect. I did not attempt all 100. Anyway,
So I hope you understood that these two looked complementary, logical to me. That is why I would go with A, but this is a wrong answer. The right answer is 3. Now, largest share of allocation of the seventh 5-year plan went to seventh 5-year or agriculture and communication, industrial and communication, transport and communication. Everywhere it looked a similar option. So energy sector, a big sector, very different. It's just an instinct I got and I marked this, and this is correct. Because agriculture communication, industry communication, transport communication, why it is written like this? Like all these are similar looking options. So I felt that energy sector is looking little different, and here it is asking a very specific thing. Which specific sector got it? So it was just an instinct, not much logic. I hope you understood why this could kind of instinct would have come. Who has criticized the economics is a Kuber worshipping science? I have no idea. It is a lot factual and a lot different from whatever I have studied. And all the names are given fully: Ricardo, Malthus, Keynes and Karl Marx, Carlyle and Ruskin, Chamberlain and Robinson. All the names are written full. I am for random reason liking these two names and I'll mark this. This is incorrect. The correct answer, if I remember, it is this. Carlyle and Ruskin. So now you remember that these two guys related to Kuber economics, something like that. Okay. Now, in a society where the income distribution is excessive, dash, the handful individual there has unlimited money. म्हणजे फ्यू लोकांकडे खूप जास्त पैसे आहात. सो इट लुक्स इक्वॅलिटी, नो, इक्वॅलिटी मध्ये बोथ आर इक्वल. एसिमेट्री, विषमता, करेक्ट. डेफिशियन्सी तो कमीच आहे, म्हणजे आहेच नाही. अबंडन्स म्हणजे खूप आहे, हे आपले अँटोनिम्स आहे. सो एसिमेट्री शुड गो हिअर लॉजिकली. फ्यू पीपल, इट इज लाईक दिस, that top few person, wo there is a report na, one institute gets comes with a report that poverty, unequal distribution of poverty kind of thing. So suppose this 5% people have 50% of the wealth, and these 95% people have remaining 50%. So it is asymmetrical. Here a lot of money is here, here very less money is here. So this is simple reading. This is a very logical thinking in the examination hall. A particle thrown up has a zero velocity, but how much will be the acceleration? Equal to acceleration due to gravity. If you know, you know, otherwise you can skip this. This is base science. Science comes little different and difficult in Rajya Seva, but fortunately 2024's science was little comparatively manageable. Which of the following is not an application of Bernoulli? Aspirator pump, Venturi pump, speed of efflux. All of it looks like a Bernoulli's equation का application in some or the other way. So none of the above. Like not पूछा है, minimum exclusion करना है. So none of the above. Now look at this. I am not even reading the question. 500, 9550, 15, 3000. Look at the numbers. ये number देख के मैं 9500, 95550 मारूंगी. At the room temperature, what is the significant contribution wavelength from the thermal radiation emitted by a body? Remember this, I think this is right. But you look at the option, how examiner frames the option. So I marked it simply, and this is right. For a fact, now you can remember this number. This number I have seen getting repeated in multiple PYQs, 9550 nanometer for whatever this question is. 300K temperature pe wavelength of thermal radiation. You can remember this. Now, which of the following is wrong? Read very carefully. Atomic nucleus is made up of proton and neutron. बरोबर आहे, आपल्याला माहित आहे. 7th, 8th, 10th मध्ये वाचलंय आपण. Proton has positive charge, correct. Electron has negative charge, correct. Electron has negative, correct. Neutron has positive. नहीं ना, neutron has no charge, right? Neutral. As per my reading, 0, no charge, plus minus 0. This is what I remember. So 4 is incorrect. 4, 4, 4. Wrong विचारलंय ना? हाँ, remember. They have asked wrong. Now we'll go to question number 55. Say whether the following statement is true or false. So you have to, how to solve it in exam hall? Write true or false in front of the statements. For propagation of sound, medium is needed. Yes, true. Sound needs a medium. Unit of sound is hertz. I know by knowledge. Yes, it is true. Loudness of sound is expressed in decibel. Decibel unit, right? This is also true. All of it are looking true to me based on my knowledge. This is purely my knowledge. If you don't have the knowledge of this question, you can either skip or then think of choosing something. So all of it is true. Which of the following wavelengths are used to study the crystal structure? See, if you know, great. If you don't know,
यू कॅन स्किप इट. सायन्सचे क्वेश्चन्स थोडे अवघड आहे, एस्पेशली UPSC वाल्या लोकांना. बट आय नो दिस दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चरसाठी एक्सरेज आहे, सो आय विल मार्क दिस. इफ यू डोंट नो, एटलीस्ट नोट इट डाऊन नाव. Leaf blight of wheat caused by infection of which of the following fungus? No idea. We don't read such heavy names. But now I am seeing that here either triti, something is written. I'll mark one of these as answer. I don't know which is the answer, but I will go with any of it. And I think one of these is the answer. I'm not very sure, but one of this is the answer. If somebody knows it, please help the fellow aspirants by writing answer of the 57, please. Which of the following division of Plantae is called amphibian of the planet kingdom? Bryophyta. I know this. So there is a plant kingdom. Iska pura that division is there. Bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperms. All this, like some have seed, fruits, closed seed, open seed. Questions come if you remember it. If you have read biology and all in 11th, वगैरह तो आता रहेगा. I have read biology in my 11th, so I remember this. Which of the following structure of DNA following four statements are made? Choose the two relevant. See, question मध्येच दिलाय की two relevant आहे आणि नीचे ऑप्शन पण तसंच दिलाय. A आणि B relevant, B आणि D, A, C असं दिलाय. Let's read. DNA is made up of two long chains of nucleotide coiled in a helix around central axis. This is correct. DNA is made up of two long chains of nucleoside coiled around a central axis. DNA, अच्छा इथे न्यूक्लियोटाइड, इथे न्यूक्लियोसाइड. सो ए आणि बी टुगेदर नॉट पॉसिबल. आय थिंक दे दिलं पण नसेल. अच्छा दिलंय. सो दिस इज नॉट लॉजिकल. सी आणि डी काय आहे? टू चेन्स आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर, टू चेन्स आर नॉट कॉम्प्लिमेंटरी. तो सी डी मतलब हाउ इजी दे आर मेकिंग. दीज टू कैन नॉट बी टुगेदर, करेक्ट? राइट, दे आर ऑपोजिट. सो ए सी और बी डी, राइट? ए सी आणि बी डी, आर दीज द ऑप्शंस? येस, करेक्ट. So let's read the C options. The two chains are complementary to each other. Adenosine is always paired with thymine and cytosine is guanine. This is correct. I have read ATGC. Adenosine, thymine, क्या नाव है याचा? Guanine and what is it? Cytosine. So I have read ATGC for DNA and AUGC for RNA. This is what I remember from my 12th, 11th, 12th, and whatever I have prepared for UPSC. I remember this ATGC and AUGC for RNA. So here, I think A and C. Where is A and C? 3. This must be correct. Nucleotides are used. So this is a logical, easy question, and see, two options you can easily eliminate by just simply reading carefully. Which of the following is correct about the cell theory? By Sheldon and Schwann. I have no idea who these two guys are. We don't remember names in UPSC preparation. So I'm not very sure who these guys are, but theek hai. All living things are composed of one or more cells. This is true. I know for a fact. New cells are formed from the pre-existing, correct? There are basic similarities in chemical composition and metabolic functions of cell. Maybe, I don't know. The activity of an organism is collective activities and interaction at cellular. I'm not able to find anything which is very irrelevant. It looks okay to me. I'm gonna mark all of the above. And following statement correct. Cell theory मध्ये थिअरी म्हणजे प्रपोज केलाय, काहीतरी खूप ऑप्शन्स दिला असेल. सो आय एम गोना मार्क ऑल ऑफ द अबव. I think this is correct. This is a question which we should definitely skip unless you're marking 100. If you're marking 100, you can try that idea that Mumbai Pune wala that I did ki this option is present here and here. So this is 2. You can give pointers. This Pristis, 3, 3. I don't know. This is very random. There is no logic behind it, but you have to choose something so you can do. This is present everywhere. This is present here, here. I don't know, 2 times. So I would skip it. I would skip it simply because I know I have marked so many good answers, so I'll skip it. But if you want to somehow attempt, either you have the knowledge, excellent, then to you'll attend only. माहित नसेल तर काहीतरी लॉजिक वगैरे काही एलिमिनेशन वगैरे करून यू कॅन पिक लाईक दिस. Which plant extract latex is used in narcotics called heroin? हेरोइन बाजरा तर नसेल, आपण खातो चपाती वगैरे, तर हे तर नसेल. हेम्प प्लांट, कोकोआ अँड पॉपी. कोकोआ म्हणजे कॉफी वगैरेसाठी असतो. पॉपी इज व्हेरी बेसिक. वी नो, वी वुड हॅव रेड की पॉपी फॉर हेरोइन अँड ऑल. So this is the answer. If you did not know for some reason, please note it. Now this is also science. If you have read science, we have two lists and we have to match it. So elbow, humerus, shoulder joints, radio ulna. If you know, you can match it. I think
Shoulder joint is similar to hip joint or what? Elbow is very similar to knee joint. This I can think of. रेडियो अल्ना टीबियो फिबुला नहीं पता होगा तो भी साउंडिंग एल्बो एंड नी तो वी शुड मैच सी का सी इज एल्बो सी का टू सो 1 4 3 2 1 सो मतलब दिस इज द लास्ट रिसॉर्ट बट मैच द कॉलम्स में 1 2 3 4 और 4 3 2 1 वाला ऑप्शंस जो है ना दैट कैन 4 3 2 1 दे आई हैव सीन दैट दे आर जनरली राइट सो मोस्ट लाइकली दिस इज राइट शोल्डर जॉइंट इज हिप बीचा ह्यूमरस चा काय सांगतो तो फीमर ठीक है करेक्ट आई हैव read this in biology of 12th so 4 3 2 1 is the right answer so if you don't know anything you want to attempt 100 this is one of the tricks that I have used sixth which of the option is 64th sorry which of the option is the adult human skeleton consists of 206 208 I know this is 206 मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए उसमें बोलता है ना कि अपने को तो मालूम ही नहीं था कि 206 हड्डियां होती है अपन तो बस तोड़ते थे सो आई जस्ट रिमेम्बर्ड दैट आउट ऑफ नोवेयर ऑफ कोर्स ये पढ़ा भी है बट दैट मूवी रेफरेंस आई गॉट टू नो सो आई रिमेम्बर्ड इट सो आई न्यू दैट दिस इज रॉन्ग सो नीदर बी ए अच्छा ये बोथ था ए को भी कट करना है वर्टिब्रेट एंड फेशियल बोन्स आर इरेगुलर टाइप्स ऑफ बोन्स आई हैव नो आइडिया बट नीदर और बी में से चूज करना आई गो विथ बी मे बी इट कैन बी rate of chemical reaction is okay proportional to the concentration of reactants maybe decrease on increasing the concentration sounds of increase on increasing temperature this for sure I know I'll tell you how I know I have read a soil chapter in geography and I know that the activity of bacteria and reaction and everything increases when the temperature is high and in the cold temperature the reaction is low that is why refrigerator में टेम्परेचर बहुत कम रहता है सो like the microorganism and bacteria activities are reduced. So that is the idea. So C is for sure correct. Where is C? C, 3. Easily I got the answer. A and C. Proportion to concentration reactants. Decrease in increase. See, A and B together cannot be true. Increase in increasing. C and D together cannot be true. So if that is the thing here, it is not given, but you have to read carefully that they are giving contradictory statement within it. It is not even tricks or hacks. It is simple logical deduction and a good reading exam hall awareness. Understood? So A and B together cannot be true. C and D together cannot be true. So generally two of these can be true. A and C are true. Now, what is it? Which chemical compound is used to neutralize acidity of soil? Potash, lime water, milk of magnesia, ammonia, all of it are looking good to me. All of them are looking something that can reduce the acidity. They are looking basic to me. So I will go with all of the above. This is wrong. It is fine. Anyway, if again such question comes, like the exact comes, then to I'll mark it correct. I think the answer is one, milk of magnesia. I'm not very sure about the answer again. I don't have answer key with me, but whatever I remember, because I had looked at the answer key and all. So इसका answer is this. However, now if the specific question comes, I remember that milk of magnesia is used to acidity of the soil neutralization के लिए it is gonna be used. However, something similar question, I generally mark all of the above. It is wrong here and it is fine. A pair of metals can be extracted from their ores by using cyanide complex solution. I have no idea about this. I have not read such general science. I can mark any of the answer, rather I would skip it. There is nothing which is sounding very promising and there is no logic that I can come here. Now identify the following type of chemical reaction. We should not get scared of it. See, we have studied in school, colleges, 9th, 10th that this means heat, that triangle whenever we read the reactions in the school. So there is 2KClO3 and it is giving 2KCl and 3O2. Okay. So which kind of reaction is this? Exothermic? Is it giving the heat out? No, it is endothermic. It is taking the heat in. So it is endothermic. This is what my understanding. I have not prepared all this, but I know from my common sense and understanding. So A should not be there. So I am able to at least eliminate these two. Now I have to choose between C or B. B is displacement, C is decomposition. Decomposition मतलब अपघटन and this is विस्थापन. Something is displaced. However, I see that KCl and 3O2, so it is getting like decomposed, as in broken down into two. So I would go with only C.
based on basic English reading and like understanding of the reaction of that I am getting here. Okay. Now, from the following, which of the isotope is called heavy hydrogen? It is very easy. Deuterium, जो कि H, say, hydrogen like isotopes are there here one, here two, here three. So this, if you know by knowledge, you can mark it. Otherwise, you can skip. Dash is used to estimate the presence of unsaturated oils in the fats. I have no idea. I just like this saponification value. I will go in the examination hall with this because it is looking good to me, but this is wrong. What is the answer? I'm not very sure. I don't know. Maybe this, but I'm not sure. Now the polity has come. There will be 10 to 12 question of polity. So we should be very good with this. Polities का knowledge होना चाहिए. Polity म्हणजे useful होते. So UPSC वाले लोकांना मला सांगायचं आहे की तुम्ही थोडा आर्टिकल्स वगैरह एकदा क्विकली गो थ्रू देम. दॅट विल हेल्प यू. आर्टिकल्स जे आहे ना, स्पेशली स्टेट वाले आर्टिकल्स. स्टेट वाले म्हणजे काय, पार्ट 6 मध्ये देर इज आर्टिकल्स फ्रॉम जनरली what is the article 152. State starts from 152. You have to go through this, and sometimes they ask about panchayat also. So try at least look at the articles from 152 230 वगैरे तक जेव्हापर्यंत आहे तेव्हा थोडा एकदा क्विकली रीड करून घ्या. स्पेशली गव्हर्नर वगैरेचा आणि काउन्सिलचा जसं 169 आर्टिकल. ऑल दीज आर इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स. प्लीज रीड दॅट. काय आहे हे क्वेश्चन? कमिटी दॅट रेकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर. प्राईम मिनिस्टर आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज पार्ट ऑफ ऑल द कमिटी. दिस इज माय बेसिक नॉलेज. सो ए बी अच्छा दे हॅव गिवन. युनियन कॅबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राईम मिनिस्टर. दिस इज ऑल्सो राईट. स्पीकर ऑफ लोकसभा कमिशनर साठी नाहीये, इन्फॉर्मेशन कमिशनर साठी. सो अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन फॉर राज्यसभा पण नाहीये. So what is the answer? A, B and D. This I remember. I have the knowledge of it. So this should be the answer. Okay. This is same for I think election commission also. Election commission आहे ना, त्याच्यासाठी पण these three are the same. So when I remembered all this, I remembered that election commission and chief information commissioner ECI and CIC have the similar panel that recommend the name. Like the committee is same. What is it? CAG. कुठला कलम आहे कॅगचा? आर्टिकल 148. यू शुड नो दिस. इट इज वेरी फेमस. इट इज सिंपल. पता होना चाहिए. Keshwanand Bharti case, okay, it's a very, very famous case, we know, but let's read. This case was heard by Constitution Bench of 13 judges, this is correct, headed by Chief Justice of A.N. Rai. Maybe, I don't remember the name of the Chief Justice of that time, but it can be right, I'm not very sure. 7-6 majority, this is correct. Basic structure आया था, this is also correct. This case changed the decision of Golaknath, this is also correct. This case seems to be the instant of judicial activism. Seems like correct. Judiciary was active to lay down the principle of basic structure. Could be. पण आता काय चूज करायचं आहे म्हणजे it should be either 2 or 4. I am not very sure whether A.N. Ray was the Chief Justice or not. But whatever I did in life, I have learned I'll go with 4. I'll go with my instinct. This is wrong, I feel, and 2 is the right. I think Chief Justice चा नाव wrong दिलाय असं मला वाटतंय. Contingency fund, disposal of president. This we know. And secretary होते हैं. Secretary actually manages it. Secretary of Finance or Revenue, somebody. So he manages it and President of India के पास त्यांचा disposal आहे. Contingency fund is at the disposal of president. That is the answer. Polity आपल्याला म्हणजे पाहिजेच, strong पाहिजे. बोम्मई case, this is also a very important case, especially for the federalism. सो ज्यांनी युपीएससी वाल्यांनी मेन्सची प्रिपरेशन केले त्यांनी फेडरलिझमचा बोम्मई केसवर क्लिअरली आयडिया असेल. बोम्मई केसवर 2023 युपीएससी मेन्स मध्ये एक प्रॉपर डिटेल क्वेश्चन पण आहे. 23 मेन्स ऑफ युपीएससी. So Mumbai case, I have studied in detail. I know this case. Mumbai case judgment 1994. I know. In fact, this question had some such reference. Very few people may be able to get this question. States can appeal to the Supreme Court. Can appeal to, of course. When president rule is introduced in the state, I think so. If president's rule is imposed without a valid reason, the Supreme Court can quash the decision. Of course, this should be. An order to dissolve assembly requires the approval of parliament. I think this is also right. So all of it, this will mark. Now be very careful. इथे ABCD जे आहे ना ऑप्शन 4 मध्ये नाहीये. कुठे आहे? 2 मध्ये आहे. So you have to read it carefully. I don't want that you know everything. You are very hardworking guy, but you are missing this thing. We cannot do that. Now incorrect pair विचारलाय. 22 July adoption of national flag. I remember this, correct. 24th January anthem, correct. Anthem आणि song दोघे. 25th January 1950 calendar. I'm not sure. I think 1956 होता.
I am not able to be very sure, but I don't think this is the date. But these two are not the answer, 3 or 4. January 26, 1950, adoption of national emblem by government. This also looks okay to me. So I am gonna go with 3 as per my instincts and knowledge, and I believe that this is the correct answer also. And I think the calendar was 1956. I'm not very sure. Now, this is a very detailed and depth wala question. If you know it, great. If you don't know it, you have to take a guess. Dadra Nagar Haveli were included 10th Amendment. I'm not sure. Diu Daman Goa were included 11th. I don't know. 15th Amendment legislature was established in UT as per 15th Amendment. Meghalaya was created 22nd. This, for some reason, I remember this. So I know D is correct. So I have to choose any of these. There is a good chance that I can go with any of it. For you, I'm telling that our answer is B. Maybe I would have marked this and I would have got it wrong, but this is a little difficult question to tackle if you don't remember the amendments. What is a Central Information Commission? Second question now have come. किती पाहिजे? How many are there? 10 Information Commission. म्हणजे जर तुम्ही वाचलं असेल नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज, तिथे वी रीड CIC and all वगैरह नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज मध्ये, राईट? Which of the following is correct regarding citizenship? India has a single correct विचारलंय. Single citizenship correct. Citizenship Act 1955 माहित आहे. Part 4. अरे रे, Part 4 of the Indian Constitution. No ना, Part 2. Part 4 काय है? Part 2 is citizenship. Part 4 काय है? You remember? It is DPSPs, right? So for MPSC, I'm sure for UPSC साठी पण तुम्ही लोक केला असेल, पर पार्ट 1 to Part 20 सगळं पाहिजे, पार्ट पाहिजे. त्याच्यानंतर schedules, you should learn all of it, all the 1 to 12 schedules, you should know it thoroughly. These are like very basic. They will give you one question you will get correct if you remember them thoroughly. And if you remember articles within this, so there will be at least 3 questions that you can get correct. So C is wrong, C is wrong, आणि A, B is right. इलेक्टोरल सिस्टम इन आर कंट्री, बेसिकली इलेक्शनचा पार्ट कुठला आहे? पार्ट 15 आहे आणि आर्टिकल 324 to 329. सो पार्ट आणि आर्टिकल तुम्हाला जर पाठ असेल, सो यू विल बी एबल टू क्विकली गेट द आन्सर्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिशेस सेक्युलर स्टेट मीनिंग. सेक्युलर स्टेटचा मीनिंग काय आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे. द स्टेट मेक्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मॅटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. है मेक्स डिस्क्रिमिनेशन? नो, आपण डिस्क्रिमिनेशन नाही करू शकते. आपला काय आहे? आर्टिकल 16 आहे ना, दॅट देअर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन किंवा काही. सो दिस इज द ऍब्सर्ड स्टेटमेंट. दिस कॅन नॉट बी राईट. दिस इज डेफिनेटली रॉंग. आपल्याला हे कापायचं आहे. आणि पुढे काय आहे? आपण स्टेट अवॉइड्स प्रेफरेन्शियल ट्रीटमेंट. बरोबर. प्रेफरेन्शियल म्हणजे कुणाला थोडं जास्त बेनिफिट नाही द्यायचं आहे, अग्रक्रमाने वागणूक देण्याचे टाळले. बरोबर. The state treats all religions equally. बरोबर. Freedom of faith and worship is allowed to all the people, right? Article 24 sorry, 25 is this, right? Educational institute without exception are free to impart religious instruction. नाही ना, religious instruction कशासाठी द्यायचं ना? आपली religious freedom आहे. जर सपोज मला नाही रिलीजन मध्ये एवढा विश्वास वगैरे असेल, किंवा कुणाला असा स्पेसिफिक प्रेयर्स नाही ऐकायचा इन द गव्हर्नमेंट स्कूल, देअर शुड नॉट बी रिलीजियस इन्स्ट्रक्शन, राईट? सो दिस इज ऑल्सो लॉजिकली रॉंग. इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, बाय रीडिंग इट सिम्पली यू नो दॅट मेक्स डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे काय आहे? भेदभाव करणे. कशासाठी? भेदभाव तर नाहीच करायचा आहे, आणि विदाउट एनी एक्सेप्शन रिलीजियस इन्स्ट्रक्शन द्यायचं. दिस इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल. So B, C, D is sounding good. Okay. NCT of Delhi, very repeated question, is 69th Amendment. Delhi 69th Amendment, you should remember. You can mark it in just 10 seconds. Consider the following about the first Lok Sabha. Okay. First Lok Sabha, we are not very sure. Lok Sabha elections झाले होते त्या वर्षी 2024 चा पेपर, maybe that is the context. The first Lok Sabha was constituted on 17th April 52 after India's first general election were held from 25th October to 21st February. Too many facts I don't know. The first session of first Lok Sabha commenced from 13th May 1952. I don't know. The first Lok Sabha lasted its full tenure and dissolved on 1st April 1957. I have no idea. Shri G.V. Mavalankar was the first deputy speaker. No. This I'm very sure that G.V. Mavalankar ji was the first speaker of the Lok Sabha. He was not a this thing deputy speaker. Deputy speaker was something Ayanth Nar, something like that. His name was AYY something, and he became later the speaker.
But Mr. Mavalankar for sure was not a deputy speaker. So D is a wrong thing that I'm sure. Now A, B आणि A. So A is for sure correct. Tension नाही घ्यायचं. B काय आहे? Session लोकसभा commenced in 13th May. Now I'm thinking. First Lok Sabha was constituted on 17th April 1952. So it is possible that May मध्ये त्यांचा सेशन झाला असेल फर्स्ट सेशन. अप्रॉक्स 1 मंथ भेटलाय. सो इट इज पॉसिबल. इट इज लुकिंग लॉजिकल टू मी. सो आय गो विथ इट. दॅट एप्रिलमध्ये संपलंय आपलं इलेक्शन आणि सगळं झालंय. अँड 13th मे मध्ये फर्स्ट सिटिंग होती, फर्स्ट सेशन होता. सो दिस इज लॉजिकल. आय गो विथ A and B. With respect to various national commissions. National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was established under 339. No, I remember the article. It should be 338. 338, 338, A, B, हे सगळं तुम्हाला माहित असेल तर. The National Commission for Women was established under National Commission Act 1990. Those who have given Rajya Seva 2025 sub prelims, 2025 prelims, this exact thing was asked, that NCW was constituted when, and it was like this Act 1990. So if you do PYQs, it helps you in future also. Another question, what I told, Beti Bachao wala, National Girl Child Day, 22nd Jan. So at least two questions. If you just look at this paper, you will be easily solving two questions there, the exact repeat, and so many other learnings that you will be able to apply. For example, constitution and all. So A is incorrect. A is for sure incorrect. They are asking correct. I have seen here. So we have to go BD or BC. So D आणि C मध्ये एक wrong आहे. National Commission for Minorities was established under National Commission for Minorities Act 1992. Now, what is your job? You should remember these. Right, so this is correct because I remember it. I have studied social justice for GS2 in UPSC mains, so I remember it. But still, I'll tell you some logic again. On 27 December 1993, an ordinance was passed. Ordinance कधी आपण पास करतो जेव्हा काहीतरी emergency like situation is there. एक नॅशनल ह्युमन राईट कमिशन एस्टॅब्लिश करणं हे काही इमर्जन्सी लाईक सिच्युएशन असेल का की ऑर्डिनन्स वॉज नीडेड टू एस्टॅब्लिश ऑर्गनायझेशन. वी कॅन वेट फॉर द लोकसभा अँड राज्यसभा टू कम अँड प्रेसिडेंटला ऑर्डिनन्स इश्यू करण्याची एवढी गरज नसेल बिकॉज इट्स नॉट एन इमर्जन्सी थिंग दैट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक बॉडी बनानी है. बॉडी बनाना इज कैन नॉट बी इमरजेंसी. दिस इज वॉट आई एम थिंकिंग. This is what my logical understanding it. If you resonate with it, you will understand. Otherwise, by knowledge, if you know, that is the best thing to have. So the correct thing is B and C. Okay, now you can remember that 1992 मध्ये NCM होता. NCM म्हणजे नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटीज. 1990 मध्ये नॅशनल कमिशन फॉर वुमेन. ओके, नाव हायकोर्ट रिट चा व्हेरी सिम्पल 226. आपल्याला माहित आहे हायकोर्ट 226, 135, 143, all these are what? These are about the Supreme Court, not even High Court. High Courtचा आर्टिकल 214 से स्टार्ट होता आय थिंक, राईट. म्हणजे 213 पर्यंत, 213 ते गव्हर्नरचा पॉवर आहे ऑर्डिनन्सचा. त्याच्या नंतर आपला 214 पासून स्टार्ट होतो हायकोर्टचा पॉवर. सो व्हेरी लॉजिकली इट शुड बी समथिंग इन 200. दिस इज वन ऑफ द व्हेरी इझी क्वेश्चन. कर्पुरी ठाकूर, आय थिंक त्यांना काहीतरी भारतरत्न वगैरे भेटला होता इन द इयर 2024. That is why this question is there probably. Is not true. They are asking. He is also known as Jan Nayak, of course. This is true. Not true, Vicharla. He was the first non-Congress chief minister. True. He was born in 1924 in village Samastipur. Not sure. He won state election in 1952 from Samastipur constituency. Honestly speaking, one of these are wrong. I understood that. But which one would be wrong? I thought that 4 in real exam also I thought that. And why? Matlab, in a village of Samastipur. Now here constituency is very specific thing. And for some reason I felt that he was born in some particular place, but he won from some other place. Because this is the gut feeling that I got for some reason. And I was fortunate that this is the right answer also. So it's also about gut feeling. There are some inherent things I'm trying to express and articulate as much as I can, but there is something called gut feeling because of a lot of reading and a lot of question solving. You get it. पण इथे काय आहे, मला असं वाटलं की इन अ विलेज, कुठल्या तरी विलेजमध्ये समस्तीपूरमध्ये त्यांचं बर्थ झालं असेल, पण ही वुड हॅव नॉट वन फ्रॉम द सेम विलेज. जिथे त्यांचा जन्म झाला तिथे ते जिंकले नाहीये, म्हणून दिस इज अ व्हेरी बिग लाईक स्पेशल थिंग दॅट वी शुड नो समथिंग लाईक दॅट. आय एम नॉट व्हेरी शुअर की आय थिंक दिस इज द करेक्ट आन्सर इफ आय कॅन रिकॉल इट प्रॉपरली. पण मला असं गट फिलिंग आली होती.
Global hunger index. So again, by of course, these are the numbers that are. Well, for some reason, I had seen this index, and because I written the mains and I remembered this index, it is 111. But at least 100 to eliminate कर सकते थे. And for some reason, I was getting gut feeling also here. And actually, this was the knowledge that I had. But you can choose any, and you can have some observation on the ranking and numbers also here. ठीक है. The interior design of Lok Sabha in the new parliament is based on the theme of national animal lion. I'm not sure. I just know Lok Sabha is generally green in color and Rajya Sabha is generally red in color. Carpet of this area, the theme and everything. So lion is not green. So I'm not very sure. Maybe peacock हो सकता है. This is just a very wild thinking. I'm not sure. The Rajya Sabha based on the national flower lotus. Maybe lotus चा color पण थोड़ा reddish. New parliament in building was inaugurated in 28th May. No idea. Historic Ashok Chakra has been installed beside speaker. This for sure I know because this is Sengol or something like that from Chola. This I know. So I will eliminate D, and now BC or ABC. I have to choose. So I know maximum inclusion principle के साथ I'll go. So I'll go with ABC, but I think correct answer is A. So this got incorrect, and we have the liberty of making 20, 30 incorrect. I think 30 incorrect is fine in this paper. Suppose you attempt 100 and you make 30 incorrect and you make 70 correct. Let's make it 32 and 68. So that means you will be scoring net 120 marks. And this is such a high number to score. Generally कट ऑफ क्लियर हो जाएगा 120 पे. So 68 32 इनकरेक्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई थिंक आई मेड वेरी फ्यू इनकरेक्ट हियर. So this is all right. You have to go with some approach. Correct about Asian Games. The competition was held in Hangzhou, China. I have no idea. Shooter Lovelina. I know that Lovelina is not a shooter. I follow her. She is a boxer. So your B is incorrect. And they have changed just this, that Lovlena Borgohain is a shooter. She is not a shooter, she is a boxer. If you read it carefully, see, in the exam hall, you may just quickly read shooter Lovlena Borgohain. So your focus will be here. But आयोगनी हे पण चेंज केलं आहे तर थोडंसं फोकस रीडिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एमपीएससी एस्पेशली. सो बी डिलीट केलं तो आपल्याला डायरेक्टली आन्सर भेटला. अँड दीज आर सो मेनी फॅक्ट्स टू रिमेंबर. आय डिड नॉट नो. I just knew that Lovlina was a boxer. I have seen her images and fight, so I remember. That is why. Nobel Prize to Nargis Mohammadi in 2023. Yes, this is right. No, Nargis Mohammadi is a champion of equality and women rights. This is the any day right statement. In 2004, Nargis Mohammadi joined the Defenders of Human Rights Center founded by Shireen Ebadi. I have no idea, but I will go with all of the above. I think this is wrong because C is the wrong statement. I think this year was played with, which is a very small thing to remember, and the answer is A and B. But I would have gone with all of the above in the real exam hall. I went with all of the above actually. Which space agency helps India in tracking solar mission? Aditya 1. If you know, great. If you don't know, it is advised that you choose NASA. So there is a trick that if you have to attempt, so choose NASA whenever the space organization are given. Whenever some state is given, you can choose Maharashtra, or second is Kerala, or then one more option is northeastern states. So these kind of some tricks are there, which is the most repeated theme and all. So I have analyzed it. I have seen it from many toppers of MPSC and all. That is why I knew that NASA could be the option, but here it is wrong. I think European Space Agency is the right answer. So now you can remember this for a fact. Padma Award, so many facts. I am gonna skip it simply. I don't know it at all, so I'll skip it. Bar Council of India International Lawyers Conference 2023. I think I don't remember the answer also. Inaugurated in which city? New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, all are famous city. Nothing very random or very hidden, which I could pick. For example, there was one year, I think, Katra, Jammu Kashmir. असा स्पेसिफिक प्लेस दिला होता तर आपण हे चूज करू शकतो, कटरा जम्मू काश्मीर. कारण दिस इज अ व्हेरी स्पेशल प्लेस. असं नाहीये की व्हेरी फेमस श्रीनगर दिला होता, असं नाहीये. कटरा इज अ व्हेरी niche area. So we can choose this, like very odd man out. Why this option is here? Here all the options are looking good. When such kind of thing come, I'll either go with New Delhi or Mumbai, because असा इंटरनॅशनल लॉयर्स कॉन्फरन्स मोस्ट लाईकली न्यू दिल्लीमध्ये होतो. आणि अदर ऑप्शन कुड बी मुंबई, कारण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. सो एमपीएससी आहे तर मुंबई कुड हॅव बीन द ऑप्शन. बट आय जस्ट
for some reason felt that it can be a Delhi. I marked genuinely Delhi, and Delhi is the answer. Now, this we know operations and all, and this was so much in news that year. Operation Ajay is Israel, I'm very sure. A ka 3, sorry, A ka 2, sorry. So two options we are left with. B ka 3 or 1. Na? B is Ganga, 3 or 1. I think it is here. Devi Shakti was Afghanistan and Kaveri was Sudan. Ganga was in Ukraine. So many students were stuck there and Ganga operation was run. So B is 1, C is 4, 3. This is the answer. 2, 1, 4, 3. So here 1, 2, 3, 4, it didn't work here. Please note that. It will not work always. But this was a lot by knowledge. We must know that knowledge is above everything. Now, रिसेंटली ओडिशा चीफ मिनिस्टर म्हणजे स्वतःचा राज्याचा आपण वी आर अनेबल टू रिमेंबर ओडिशा किंवा दुसऱ्या स्टेटचा कसा आठवण ठेवायचा पण ठीक आहे वील सो रीड इट अँड सॉल्व इट चीफ मिनिस्टर हॅज लॉन्च मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टी योजना काय नाव आहे संपूर्ण पुष्टी पुष्टी पौष्टिक हेल्थ मे बी health related something comes in the mind let's see what are the primary objectives to promote higher education from in girls maybe but doesn't look convincing. Improve maternal and child nutrition in the state. This is more convincing. To provide employment opportunities for adolescent girl. Adolescent girls म्हणजे काय 14 ते 18 असा काहीतरी एज असेल तर आपण एवढा यंग गर्ल्सना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी कशासाठी द्यायचा आहे त्यांना अभ्यास एज्युकेशन लर्निंग ग्रॅज्युएशन करायचं आहे की जॉब करायचा आहे isn't it child labor म्हणजे I'm not saying the exact definition of child labor but this is very absurd statement we should definitely delete this right we should definitely eliminate this वेर इज सी कम से कम एक तो एलिमिनेट कर पाओगे ते खूप ऍब्सर्ड आहे की यंग मुलांना किंवा गर्ल्सना आपलं काय आहे किशोरवयीन मुलींना कशासाठी आपल्याला रोजगार द्यायचा आहे त्यांना अभ्यास वगैरे करायचा आहे सो आय डोंट थिंक दिस इज करेक्ट बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन I don't know. I'm not very sure. But C I have eliminated. Now A only, B only, A, D. A also I'm not very convinced. Like if I have to choose based on the just name Pushti, I'll go with B because it is looking like nutrition, health. And if there was some option of B and D, I would have gone. That agriculture मध्ये पण काहीतरी पुष्टी न्यूट्रिशनचा काही असेल मे बी पण एवढा स्पेसिफिक रुरल एरिया वगैरे सो आय गो विथ बी कारण मी ए पण जास्त आय एम नॉट व्हेरी कन्व्हिन्स्ड विथ दिस हायर एज्युकेशन बिकॉज पुष्टी आणि एज्युकेशनचा एवढा संबंध वाटत नाहीये हिअर कमिटीज आणि मॅच करायचा मला फक्त एवढा माहिती आहे की कस्तुरी रंगन कमिटी जी आहे दॅट इज फॉर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सो आय नो दॅट डी का 4 होना चाहिए डी चा 4 इथेच आहे 1 2 3 4 पण भेटलाय मला तो आय एम गोना मार्क सी हिअर इट इज वर्किंग 1 2 3 4 यू सी अ लॉट ऑफ मॅच द कॉलम 1 2 3 4 किंवा 4 3 2 1 वन ऑफ इट इज वर्क्स हिअर इट इज 4 2 1 3 सो डोंट कन्फ्यूज but I knew that Kasturi Rangan sir is for education policy. I have read a lot about this. That is why I know. Remaining, I did not know. This is Maharashtra specific committee. For example, Nitin Karmalkar committee is for implementing NEP in Maharashtra. Nitin Karir committee is to inquire into Maharashtra Bhushan Award. Sunil Pawar committee is to study race onion collapse. So now we have read it. In case in future आता है तो we'll be aware. आपल्याला माहित आता. Chief Minister Solar Agriculture Channel scheme, no idea. Scheme was started in 2017 when Devendra Fadnavis was chief minister. I know that in 2017 Fadnavis sir was the CM, so it may be right, I'm not sure. The main purpose of scheme is to provide supply of electricity to farmers through agriculture feeder, solar agriculture channel. So energy supply looks okay. B maybe should be in the option, I believe. So now A is correct by default. A, B, C I have to see. The government has decided to pay 50,000 per acre as a rent to the farmers under this scheme. Oh my God, seems very difficult to me. Solar panels are set up on government. So government has decided to pay 50,000 per acre as rent. Okay, rent on their land if they are using this. Maybe because these two are also little contradictory, na? That government land are set up on government land and here rent. So I'm not sure A, B or A, B, C maybe maximum inclusion मार दिया तो मार दिया 3 भी मार सकते because it is logically I'm not very convinced with this statement. I'm not sure but I think 2 is the right answer. I'm not very sure but I would have marked maybe 3 also.
I'm equally convinced for that. Now, 98, Women Reservation Bill, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, officially the Constitution 128th Amendment Bill 2023 is a bill introduced in Parliament of India. Yes, that was in news, it is correct. The Women Reservation Bill was introduced by PM Narendra Modi. No, why would PM introduce? See, logically सोचो, Women Vandan Adhiniyam या तो कुछ भी नहीं पता है तो या तो वुमेन मिनिस्टर करेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, या तो फिर लॉ मिनिस्टर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि लॉ इट इज अ लॉ, सो लॉ मिनिस्टर और वुमेन मिनिस्ट्री। इन दोनों के अलावा वाई वुड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वुड इंट्रोड्यूस दिस बिल? तो ये मुझे जम नहीं रहा है, एंड आई हैव अ लॉजिकल बैकिंग फॉर इट ऑल्सो। द लेजिस्लेशन सीक्स टू एलोकेट 30%, यही बात खत्म। 33%, सी, वेर इज सी? सी तो आई एम 100% श्योर कि ये तो 33% होना चाहिए था। द बिल वॉज द फर्स्ट दैट वॉज इन द न्यू बिल्डिंग, आई डोंट नो, बट आई नो ए, डी, ए, बी। So B or D में से one of it I have to choose. I am feeling very strong that Prime Minister would have not introduced it. So I will go with A and D. Making sense? Now, MS Swaminathan ji, he was he, I think, died that year. That is why this question is here. He was a resident of Tamil Nadu. He was educated from Oxford. He was a scientist of agriculture department. It must be correct. He was in the agriculture department. मतलब he was a scientist of agriculture, तो हो सकते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा, आई एम नॉट श्योर, बट सीम्स लाइक की पॉसिबिलिटी है, सबको ही बना देते थे राज्यसभा का। एंड लाइक देर वर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ना, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस, इस सब से, तो देर इज अ चांस। ही वॉज अवॉर्डेड रमन मैग्से से, मे बी, आई एम नॉट श्योर। आई नो दैट तमिलनाडु से थे सर, तो ए शुड बी देयर, one option I am able to eliminate. C should be there. C is there. Rajya Sabha I am little inclined, so D should be there. So D should be there. Now A, B, C, D, A, C, D, E. So B I have to see. He was in the from the Oxford University or Raman Magsaysay. These two. Equal chances of choosing any. Either Oxford. So A, C, D, E here, and here A, B, C, D. So one of it is wrong. So I can choose any. I'm being very honest. I may choose any of the options, but I'll tell you the correct answer. The correct answer is this. He got the Raman Magsaysay Award, but he did not study from Oxford. He studied from some other university. Now, Five Eyes. If you know this alliance, great. If you don't, then you may skip the question. I know that this is America, correct. Britain, correct. New Zealand, correct. Australia, correct. And the fifth one is Canada. They are like this spy, like information intelligence sharing, these Five Eyes alliance. I'll tell you how I know this, like peripheral knowledge, how it helps. I am a very huge cricket fan, so there is a New Zealand team which went to Pakistan. Like they went in the Pakistan to play cricket, and there was like, as we all know that how safe this place is, so there was this Five Eyes alliance which told that New Zealand team should come, come to home, they should not play here, they should leave this place for security reasons. So New Zealand team came, and that was the reason that I know that Five Eyes alliance includes New Zealand also. This, for that reason, I for sure got to know. So at least this I can eliminate. And actually I read about it, like one of this America or Canada would have told that New Zealand, and then New Zealand, Australia both play cricket, they are neighbors. So I somewhere matlab, based on a lot of peripheral knowledge, it's not just the study, it's just this. So I had read this somewhere, and that is why I remembered Five Eyes Alliance, and I got through this answer. So these are the 100 questions. I hope you learned a lot. You followed with me. You sat till the end. Whoever sat till the end, kudos to you. Till the end, thank you for sitting here, and kudos to you. And I hope you learned a lot. You noted some logic, some tricks, some exam hall awareness, and learned a lot. And if you want comprehensive video on trick, whatever the tricks I told, that like maybe maximum inclusion, minimum exclusion हो गया, or similar looking, similar ones हैं, so one of this would be the answer. Maximum inclusion, exclusion, about the numbers that are looking little odd man out type of thing. So if you want me to make comprehensive video, तर एक कॉमेंट करून तुम्ही सांगा. आय नो एक्झाम इज व्हेरी नियर, खूप जवळ आली आहे. तुम्ही लवकरात लवकर Thursday I'll put the video. आज Wednesday है, I will post this video. Thursday I'll post the tricks video, and if you want that after looking at 2024 and then looking at the tricks, you want to look at the final PYQ of 2025, I'll try to come up with this video on Friday, this video on Thursday. If you want,
put it in the comment, please. I will come up with these videos to help you in the Rajya Seva, and I hope you get through this exam and you get some plan B strongly. Till then, my suggestion is that you should do some high yielding areas. For example, PYQ of science. There you will find so many general science thing. कारण आपल्या UPSC वाले मुलांना हॅबिट नाहीये जनरल सायन्सची आणि सायन्सचा वेटेज खूप जास्त आहे. तर थोडं जनरल सायन्सचा मॅरेथॉन वगैरे बघा तुम्ही 2-3-4 आवर्सचे नोट्स वगैरे काढा. करंट अफेअर्सचे वगैरे 5-6 तासाचे जर मॅरेथॉन भेटले तर क्विकली बघून घ्या. कुठला तरी फेमस करंट अफेअर असेल तर आपल्याला माहीत पाहिजे, स्पेशली महाराष्ट्र वगैरेचा MPSC चा पर्स्पेक्टिव्हने. सो spend those 5-6 hours here, spend these 3-4 hours here. These are high yielding topic. Then there are some facts like geography, winds, local winds असते ना की चिनूक कुठला आहे, वॉर्म विंड आहे, ड्राय विंड, हॉट विंड, कोल्ड विंड, असा तसा जॉग्रफीचे विंड हिल्स आहे. जसे देर इज अ निमॉनिक नसा, तसा तसा तुम्ही माहित असेल. दिस इज नर्मदा, this is Satpura, right? This is Tapi, this is Satmala. This kind of like all the a lot of new things come here. So you remember the hills and all. This is a quick thing you can do. Mountains, इकॉनॉमीचे जे PYQs मध्ये थिअरीज वगैरे असेल, हु इज द प्रपाउंडर ऑफ थिअरी, जॉग्रफीचे पण काहीतरी थिअरी असेल, तुम्हाला लिंक किंवा कुठला क्लास भेटला ऑनलाईन युट्यूबवर, दॅट यू कॅन सी. फ्यू मोर थिंग्स यू कॅन डू इज डेज इन द लाईक इयर वाईज कुठला तरी एक PDF वगैरे सर्च करून, लाईक 22nd January इज विच डे, देन मार्चमध्ये देर इज अ स्पॅरो डे, then meteorological day, water day, earth day, panchayat day. All this day, once you read it completely, these days are helpful. And even the exercise, इंडियाचे जे मिलिटरी एक्सरसाइज आहे. सो दीज आर सम फॅक्च्युअल थिंग्स दॅट कम. सो अटलीस्ट डू दीज थिंग्स. सायन्सचे PYQचे 3-4 तासाचे तुम्हाला काही मॅरेथॉन व्हिडिओ भेटला युट्यूबवर सर्च करून, ऑल द क्लासेस आर गुड इनफ. पिक एनी अँड लुक ॲट देम. थोडं करंट अफेअरचा एक मॅरेथॉन बघून घ्या. फॅक्ट्स वगैरे जे आहे जॉग्रफी, इकॉनॉमीचे आणि PYQ मधून काही भेटलं, आणि दिस अटलीस्ट 2 थिंग्स, मिलिटरी एक्सरसाइज अँड डेज. दिस यू कॅन डू. दिस आय विल ट्राय टू कव्हर इन वन ऑफ द व्हिडिओज की हे काय आहे. इथून पण 1-2 क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो. जर भेटला 2025 मध्ये क्वेश्चन, तिथे आय विल एक्सप्लेन दिस हिल्स. ओके. सो टेल मी इफ यू वॉन्ट these 2 videos. I hope you guys enjoyed this, and all the best. Try to make best out of it. Stay very calm on the 31st May while giving the Rajya Seva pre-exam. जर तुम्ही खूप काम आहात, तुमचा पूर्ण फोकस आहे, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन्स केअरफुली, तुमचे खूप सारे क्वेश्चन सॉल्व्ह होणार. घाबरायचं नाहीये की क्वेश्चन मला येत नाही, मी कधीच वाचला नाही, असं नाहीये. तिथे इफ यू आर ऍक्टिव्ह, तुमचा प्रेझेन्स ऑफ माइंड छान आहे, यू विल बी एबल टू गेट द आन्सर. माय बेस्ट विशेस आर विथ यू. थँक यू फॉर वॉचिंग अँड ऑल द बेस्ट.